mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyoob jàmm nuyoob yërmande nuyoob barke yi nuyoo faxe ko fii ci AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoo amati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen programme tey bi di Sunday weekly show bési tey bi nag dal di tolloog bésub dimanche ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub June atum 2025 comme nañ ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Sunday June 22nd 2025 gan gi tey du kenn kudut lawyer Assan Martin mi ngeen xam moom nag human rights lawyer la teg ci dolli rights activist la boo leen déggee loolu lim firndeel mooy mu ngi yëngu ci léppa ak ci mbéppa fànna yoo xam ne luy dooleel askan bi seeni axa ak seeni yëleef te mu doon nag lu soxla ci jamono yi ci Gambia waxtaani tey bi dinañ ko laaj ay laajte yu bari benn ci laajte yooyu mooy ana lan mooy li nga xam ne moom leen mun a jànga ci coalition si nga xam ne defoon nen ko sa gannaaw di leen ko laaj tamit ndax am na yaakaar ne coalition mbootaay mi nga xamee coalition nga xam ne ay political parties ay movement yu bari ñoo see bokk ak ay alliance di leen ko laaj ndax am na yaakaar ne grand coalition ndax dina mun a am déet balaa atum 2026 di déwén buñ ko fekkee jàmm mbokk yi bon fi mu nekk duma def lu dut ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli lawyer Assan Martin. Assan maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mu sëkk di la yaatal te di la dalal. Asalaamaaleykum Alaaji Saliu Njaay nuyu la comrade nuyu waat ñépp nuyu sa panélistes yi nuyu askan radio Gambia boo xam ne definitely mu ngi def liggéey bu mucc ayib dégga ci xeex bi niñ ko waxee radio yi yëpp comme jamono biñ toll woon ci jamono xeex nooteel radio yi yëpp nañ ko daan defee di Barrow di yeneen radio yi ñëpp Freedom ñëpp Alaaji Saliu di nuyuwaat sa déglukat yi nuyu ñëpp nag di nuyu waa Gambia yëpp ñu nekk ci bitim réew muy Gambian diaspora nuyuwaat ñu nekk tamit at home in Gambia fii tey ñun ñëpp di nuyu mbootaay waa Gambia yëpp ndax ñun ñëpp li ci liñ nekk li ñoo yëngu ni affaire yi réew nag mooy li ñu wax rek ñëpp a ko bokk ñëpp a ci am waaye ku nekk da nga sa waar di try réew nag dañ koo gaaganti Alaaji Saliu li ci gën a doy waar rek nañ ko bàyyee ëllëg xale yi liggéey bi ñoo def ni yëpp ku nekk li nga liggéey fu nekk fi nga béyee sa waar ñëpp xam ne rek ëllëg da nga am génération boo ko mun a jox ñooñu tamit mun a pass to another generation looloy defar réew su dul loolu rek réew bi dinañ ko pàccoo ñiiroo ñaayoo bi yëpp jaru ko waaye nuyuwaat ñëpp sa panélistes yi Saliu Njaay mun nañoo continuer ci waxtaan bi jërëjëf. ndeysaan jërëjëf Assan duñ tàmbali waxtaan bi mukk te fàttaleku woon ay nit ñoo xam ne ñu bëggoon Gambian leen mu toll woon jamono boo xam ne jamono loraange ak jamono nootaange la woon di jamono Yaya Jammeh ñu taxawaloon mbootaay bi ñuy ooyee Gambia Consultative Council ndeysaan ban ko tabaxee ña fa nekkoon kenn ci ñoom yow Assan Martin ñaareel bi ñu daldi amoon Matiw Jallow am Tuku Jallow
Falay Balde ak Yusufa Jaw Yusufa gannaaw gi mu dem kasi toppa mooy woon Falay so ñun ñoo fa nekkoon Gambia Consultative Council Assan fi mu nekk Matthew dem na yal na ko yàlla yërëm Dr Sidat Diop moom moo mujjee dem bu yàggut weer yële ñu jox gannaaw ndeysaan liggéeya Dr Diop lu neex la woon Assan ñun ñëpp dañ daan liggéey ndeysaan dañ meloon ni family musuna am benn problème Gambia mooy woon suñ problème naka la ñoo suxalee Gambia su loxo yu nekkoon soo liggéey yéen neexoon na torop soo toogee Assan di fàttale ko Gambia Consultative Council ñun mi fa nekkoon di fàttale ko ñoom Matthew ñoom Tuku di fàttale ko ñoom Falay ak Yusufa lan moo dee ñëw si sa xel ak sa xol waaw jërëjëf Laaj Saliou fàttale ku démba mooy rek ñu ne ku fàtte démba rek yow baaxuloo Wolof Njaay moo wax loolu am na benn woy ndeysaan ku fàtte démba rek yow baaxuloo te démba nag moo gën ñu fàttali ko démba moo ñoo gaagante ñuy dem tey fuñ duga Saliou Njaay fàtte nga tamit suñ broda bi Nancoo Saane Ñancoo wax nga dëgg Ñancoo baay ndeysaan Ñancoo Saane moo waxoon mu ne jël leen seen degree certificate si seen master certificate si seen doctor certificate yi ngeen saani ko mu ne moo jot pour ñu génne fi notaire ndeysaan Assan amoon na tamit benn waaju dëkkoon Amerika naka la santoon mu nga ko fàttaliku waaw Sawane suñ broda Sawane waaw bilaay taw na yaram torop mooy yi nga men sonni suñ kilifa bi was Alaaji Sidat Diop nit ku amoon xam-xam ku am taxawaay si réew mi Alaaji Sidat mooy buñ ñibsee Alaaji Saliou pour gën koo xam dama daan àndaa moom fu nekk bam jógee Sénégal bi ñëw ndeysaan fu nekk ñooy dem ci garden bi dañ fa nekk moom ci àll bi de ci guddi yu métti sax ñu fa nekk ay 5 days 4 days ci Bansang Sololo ndeysaan xam nga moom tuum bi baameli Musa Molo bi ci gardenam bi la nekk so dafa biloon ay 2-3 apartments yoo xam ne suñ demaan moom rek dañoo nekk foofu guddi yooyu di ñu maata su ko defee muy jóg mu ne ma ne Martin dama defar générateur bi fale na le ma ne ko wére ko yow sa àll bi yow min nga àll man minuma àll ndeysaan kilifa la jàngal nañu lu bari Alaaji Saliou Sidat moom lay wax ni Gambia ñàkk na xam-xamam du ci dara ci lim dooree la depuis ndawam dafa yàlla daf ko mayoon intelligence suñ ne intelligence class force dafa demoon ba nga xam ne naar yim fi mu liggéey ak ñëpp dañ ko nawoon ci xam-xamam waaye du ci loolu rek Sidat dafa unique ba pare dafa nekkoon ko xam dafa am prestige and honor du ci solom du ci waxam du ci jëfinam yàlla ko mayoon loolu waaye xam-xamam nag Alaaji Saliou ku dem ba nekk UNESCO si secretary general of UNESCO Alaaji Saliou xam nga he was one of the most decorated Gambians UNESCO, the national, naka UN, understand, UN nations, when it comes to scientific and educational, cultural living. Koko, amuton den Gambian buko upper profile. New nekal la ambassador. New nekal la minister. Alaaji Saliou Sidat taxawna in honor. Kifen democracy. Bam Angleterre sen officials si japo ya jame. Fofu la jele negam take out based on that principles. Mënoon naa toog di wax ne mun naa noppi moo tax waaye Alaaji Saliou li ñu boole woon comme li ñu doon wax nii GCC li ko oote woon mooy dañ bëggoon Gambia yépp ñëw together si xeex buñ nekk ñu tegi woon nooteel biñ nekkoon te loolu nag definitely yaa ngi remember Skype meeting si dimanche may coordinate jàppoo su ndey su yàlla si Mathieu Diallo su ñëw ma ne ko Mathieu yoo nekkal di binda sa binda fii man maa ses maay lifin ko defee mu ndeysaan ndem si yàlla si mu det naan yoo Assan xaral rek nii ndeysaan amiin Tuku Diallo suñ madame suñ ndaw si ndeysaan jàmbaar fu ñu ootee rek moom yëngatu si ay protest ak Alaaji Saliou dawoon na yaram te ndeysaan ñu tenteng suñ fi bëggee wax yi nay programme bi daf koo jël waaye nuyuwaat ñëpp rek ñu xam ne rek àdduna moo mel noonu ñooñu nag Alaaji Saliou soo gisee man tey ma toog fii
ku mel yow toog fii legacy la ñoo xeex man moo tax ma ne kenn mënuma tegal $1 million sax nga ne ma Barrow daf fi war a toog ndax Alaaji Saliou yow dang naan jóg teg sa computer am na ñu fi toog time boobu am na ñu bari tey ñu fi génn di wax ñooñu ba time boobu ñu ngay lekk seen benn cin seen dogora di nekk di dox du uti seen doola yow ngay jóg ay digi guddi teg sa computer ut xam-xam ut sa xam-xam yi réew xam naka la sa réew war a demee keneen ñun loolu moo ñu daan teree nelaw waaye nag moo tax ma ne ñii war a ñëw tey suñ leen gaaganti wut dinañ am problème Saliou Ndiaye ma bàyyi foofu bu ñuy fàttaleku laaxub daaw olof ne cafaay gaa tax te baax na Gambian yi nga xam ne fàtte nañ ñu dal leen fàttaleel ñi xamul ñu dal leen xamal ne amoon na mbootaay bu doon ooyee Gambia Consultative Council ña fa nekkoon mooy lawyer Assan Martin ndem si yàlla Matiw Jallow Tuku Jallow Falay Balde Yusufa Jaw Ñanco Saane ak Sawane ki nga xam ne moo jiite woon bi mbootaay mooy woon suñ kilifa di suñ baay di honorable Dr. Mamadou Lamine Sidat Diop mi fi jógee weer yi lañu jox gannaaw yal na yërmande bi yàlla wàcca si Dr. Diop yal na yërmande bi yàlla wàcca si Tuku Jallow yal na yërmande bi yàlla wàcca si Matiw Jallow ñun ñëpp daan neen liggéey si njekkin suñ meeting yu bari demoon na ba nga xam ne amoon neen website sax Gambia Consultative Council ma dal di fa def radio di wax foofa di wax askani Gambia di wax Hello Gambia xam nga yaa ngi fàttali ko Hello Gambia ak Baba Haydara man maay Essa Bokar si suñ programme yi maa daan bina letter from Sweden yëpp Gambia moo ñu boole woon man nag liggéey Sidat Diop si mbootaay bi ñu xamee Gambia Consultative Council foofu laa gën a xamee Sidat ne dëgga Sidat leader dëggantaan la Sidat borom xam-xam dëggantaan la Sidat ku am yar ku am teggin ku discipline la te man jàngee naa si moom lu bari waaye loolu yëpp beneen waxtaan la ndeysaan moo tax mbokk yi ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon si struggle bi ba Yaya Jammeh demee den foogoon ne struggle jeex na waaye gis nga Gambia tamit dal di oote waat dal di ñu soxla ñu bari su ñun ñu ngi waaj a màgget buñ màggetun ba pare waaye moo tax nit ki boo demee bay utali 50 ba jaala 50 rek liggéeyal on your legacy nga xam ne nit ku nekk sa jëfini tey mooy sa jooyi ëllëg looy def na nekk lu baax looy def na ko jub dal di jiite ndite ëllëga si biir sa legacy dina rafet te kenn du mun a tilimal sa legacy fi mu nekk Assan ñu dal di tàmbali waxtaan ji Assan Gambia dafa tollu si diggante ndikte ni Gambia di demee neexut ñu bari am na nag ñum neex ñi nga xam ne ñoo jegeñ nguur gi ak ñi nga xam ne Adama Barrow defal na leen taranga ñi nga xam ne Adama Barrow jox na leen si brown envelope yi mu nekk loo xam ne lu daw yaram lañ te in African politics tàmmal ne di gis ñun ñoo xam ne boo leen joxee xaalis rek ñu dal di far ànd ak yow boo leen mayee kii rek ñu dal di faral ànd ak yow waaye dañ dee miss di bigger picture nite envelope bu la président jox loolu warut a tax lu bon lim def nga taxaw di ko di fenn nit ànd la moom si dëggu ak dëgga boo demee ba gis na nit kaa ngi dugga si ñax mi ngeen ne ko du foofa nag soo ko munee génnee si ñax mi génnee soo ko munta génnee si ñax mi yow nga continuer si yoon nga ba ko sa àll ba moom kenn waaw nit nii la war a def sàmm sa ngor ak lu mun a xew rek sàmmal sa ngor waaye nag Gambia si diggante bi mu tollu gis nga corruption yi gis nga drogue si gis nga suñ politics ni moo demee ñi daan jëm Adama Barrow xeer tey ñu bari si ñoom ànd neen faral ànd ak moom ba pare nekk attaque doogam sax di ko di fen te dëkk bi ñun ñëpp xam neen ni Gambia mel yow yaa ngi in Gambia fi mu nekk nii Assan waaye nag leneen loo xam ne mooy li jaaxal nit ñi Assan mooy ne parti si den bari coalition yi den bari movement si den bari te ñun ñëpp xam neen ne coalition rek moo faa mun a génnee Adama Barrow am na ñoo xam ne ñi du ñaaka dem neen fom neen coalition ànd ak Adama Barrow ba pare am na ñu feeñ am na ñu feeñut nag coalition yu bari yow am na mbootaay yu bari yaa ngi si bokka ma bugga laa laaj rek tey am na benn organisation boo bokkoon last time bi nga xamee ne ñëw nga fi yaa ngi ma doon wax waaye am na beneen alliance bu ñëw dégga boo xam ne bi Dr. Baye Birane Diagne bi mu fi ñëwee 2 weeks back mu ngi ñu doon wax ne am na benn alliance bu ñëw ooyee Alliance for Patriotic Movements waaw so ma bëgg laa laaj rek Assan yow si ñaata movement wala ñaata coalitions wala ñaata parti si nga bokk si jamono yi jërëjëf Saliou am nga wax nga laajte bu am solo te maa ngi ñaan nit ñi ñu déglu ñoo xel bu ñu dégloo xol di nuyuwaat ñëpp di nuyuwaat parti leaders yi
di nuyuwaat the opposition camp which definitely ñun ñëpp ñoo bokk benn muus ñi fi nekk yëpp tamit ene bi mooy rek nañ leen suxali Gambia am Gambia bu baax Alaaji Saliou laajte bi am na solo Alaaji Saliou dafa am li tubaab di wax strategy and principles nañ ngeen ñu dégg bu baax nañu jégal ñu tamit ci anglais bi waaye faram-fàcce bi yëpp dina am soo bàyyee xel li tax ñun léegi-léegi nga dégg ñu sos lu ees rek mooy waxtu daf ñoo dab ñu muuf te soo muufee léegi-léegi da nga dee mën a sos lu ees structure la nag waaye dafa utee strategy de pare dafa utee principles our principle stays the same nit ñi nañu déglu principle pour xeex indi nit ñi boole Gambians si ñoo ne leen groupe leen ci structure bi pour ñu génnee fee lii loolu depuis si GCC la waaw depuis biñ jógee foofu bañ ñëw damaa joon exemple ñoom Codec ak jamono moo dee doxee noonu te dinaa explain lu tax Alaaji Saliou jamono biñ nekk jamono technologie la ba pare jamono nit ñi la te nit ñi dañoo move léegi damaa joon exemple soo xoolee waan just exemple yow Angleterre jaar nga fa dang daan dégg ñu ne Tory party léegi nga dégg conservative léegi nga dégg Labour yow xamal nga Labour Tony Blair bi mu ñëwee daga la ko ooyee New Labour yaa ngi gis so daf la woon ne but principles wise is still the same li tax naa la jox ñaari firnde it's about dynamism of movements because li xew mooy yaa ngi oo nit ñi te léegi suñ groupe li yaa ngi ko dooree suñ societies groupe parties yi dañ bari so léegi ma oote diw ak groupe am Mr X ak groupe am Y ak groupe am so su ñëwee ba bokka si benn message ñu bokka groupe A waaye still ñu ngi ànd groupe A di dem ñu toog rek dégga ñu ne JKL groupe kii na ne so soo bëggee oo JKL groupe ñëw pour ñu bokka si groupe nañ leen booloo ñoom léegi dañ dee wax ne understand nga xëj na yow dang leen oo pour nga ñëw understand nga ñu neutraliser seen name ci groupe booloo so da nga gis ne ñoom seen boppa dañu dee preso da nga xam ne dañoo dem pour wax ne ñun ñooy woon groupe booloo léegi groupe yaatal la because ba léegi we try to accommodate the strategy is in short once you want to accommodate da nga war a am a room of flexibility so suma toogee ne man rek suma groupe bay GCC na ñëpp bàyyi li si liñ nekk di ñëw uyu si te su ñëwee si umbrella GCC la ñoo nekk Gambian moo mel noonu they hardly accept that dañoo jàpp ne yow da nga leen bugg a neutralize xam nga li ma wax nii moo tax pour nga yaatu accommodate leen di nga gis ne da ngaa joxe beneen neem waaye ma wax la leen ne nit ñi bàyyi xel principle bi ba léegi benn la nañ leen ñu booleew ñu xee génnee fi nguur gu bon principle du change de with us moo tax maa ngi la ko wax ma ne la man soo ma tegaloon $1 million fi mu nekk nii Barrow su ko tegoon million waxuma dalasi de dollars du tax ma ne ko ñun luñ ko mooy da nga war a dem réew mi ñu commencé waat delloo waat new meaningful reforms ñu delloo waat liñ bugga parce que dama ko wax ñun Alaaji Saliou maa yow ak keneen bañ xeexee fii ba génnee 2016 dëgg la dinañ ñëw si mistakes yooyu noonu but we made a big mistake te Barrow dafa betray that cause ndax amoon na lu bari lu mu bokk ak nit ñi ak reforms yu ñu waxoon waaye léegi yoolu yëpp xam naa dinañ ko càmbar if we analyze all those things it is a total failed reform Gambia tey fi nekk nii dafa càng Gambia dafa métti Alaaji Saliou 5 days or 7 days to come Gambia mbuuru dafa dem kaw lu nekk seer ba doola bi mu ngi dunda bu métti Alaaji Saliou ndax ñun loolu lañ doon ut déedéet Alaaji Saliou tey lu nekk fii am na institutional governance yëpp dafa jaxasoo dëkk bi du passeport yi du corruption suñ fi buggee tudda dafa dem ba lifin but bu la wax la rek back to your question so secondly li tax léegi-léegi nga am groupe ci ay si lifin ITH lañ nekk mun naa sos groupe bi first groupe bi ma koolee ko third option o ma ne National Alliance Alaaji Saliou first groupe dañ oote da nga am yaakaar nga dugal nit ñu bari si groupe the purpose of the group te na usually da ngay use IT mooy forum yeeg yooyu noonu nga ne am nañ laissé forum bii nii suñ groupe bi mooy groupe booloo
ñëw pour booloo ñu xeex démocratie Alaaji Saliou nga oo nit ñi yëpp dugal leen si groupe léegi ñeneen ñi am agenda change agenda groupe bi di fa dugal loo xam ne understand nga léegi nekkaatu di mission of the group yëpp mu yaaxu so su boobaa foog nga ajo saat sa boppa waaye li ma la wax déglu ko bu baax de principle bi nit ñi ñëw leen together ñëw leen ñun yëpp ñu liggéey boobu du changer mukk ak ñun so lii moo day indi loolu therefore Baye Biram doctor was definitely on point li ñoo def si nag ci gàttal Alaaji Saliou ci cappaandal ga te tey fu ma waxee ne ba dem nañ ba ses ne léegi fii lañ em dañ bugga lu ñoo ooyee yow xamoon nga ko GCC lan mooy woon suñu logo bi Alaaji Saliou soo ko fàttee la ko umbrella bi maa ko design noonu waaw exactly moo tax nag léegi dañ bugga pour ñu am an umbrella organisation so yaa ngi gis tey loolu laay xeex ba docteur Baye Biram loolu laay xeex Mr Dudu Ndaw Mr Prof ñeneen ak ñeneen Mr Ba mun naa laa tuddal ay bari ay kilifa yu bari parce que dañ soona si xaacoo be pàccoo bi Gambia is a very very complex country is a very very complicated country xaajoo yow gis nga ko tey ñu ngi oote ñaata more than 25 parties fuñ jëm léegi ku nekk toog sa ruuxa Alaaji Saliou soo buggee oo parti yooyu yëpp koo si ne bàyyi sa parti nga ñëw under my party name ndax dina ko nangu déedéet it goes back to our umbrella léegi ñun man suma xeexi Baye Biram xeexi keneen mooy pour ñu am an umbrella organization force now to bring all movements not parties yet movements yi nga xam ne groups yi nga xam ne dañ nekk under movement groups yi nga xam ne they are not partisan politics ndax li ñu njëkk a jógloo last year yaa ngi koo fàttaleku jamono August or September biñ defee suñ launching bi lim ñu waxoon mooy National Alliance for Change te li taxoon ñu jóg Saliou mooy ne dañ bëggoon pour ñun ñu change politique yi li ñoo ooyee partisan politics ndax party politics remember that Mr Ben Suare is normally a personalized politics mooy personality culture naka cult wala personality naka la ko am na benn nu mu ko doon waxee nga jël benn nit rek teg ko fa ñëpp di ko wasip mooy lim am son ñun ko muñ loolu suñ mission was yaa ngi fàttale ko waxoon naa la 2Ds mooy lan change the direction of Gambian politics secondly change the dynamics of Gambian politics why Alaaji Saliou since 1960 ba tey politique yi teba sawar la yaay compagnie mborom musóor gu rëy borom tantang borom riiti yooyu ñoo fi nekka joxe xaalis jënda nit jënda vote ñun dañ ne loolu doy na duñ jënda vote yi kenn duñ bribe kenn ñun mbootaay bi ñoo toppal man suñ ci bokkee kenn bu pareetuñ loolu parce que baaxut pour ëllëg ñuy encourage suñ xale yi ñu nekk ci politique duñ am intégrité di tufli di ko mar di ko lekkaat yow gis nga politique bi niñ mel dinañ si tuga yooyu moo fi du nekka ñun bogaatuñ loolu liñ def mooy Dudu Ndaw waxoon nañ biñ waxtaanee ak ñeneen dañu am suñ mission statement which is an ethical and fair Gambia meaning that yow gis nga Burkina Faso bañ ceeñee seen dëkka it was upper volta bañ ko ceeñee lan lañ ko def Burkina Faso land of the what upright people Alaaji Saliou we must be kilifa change standard be exemplary body exemplary leader lii lañ soxla xeex bi yëpp ci lii lañ ko tënka Saliou Ndiaye soo buggee mu continuer jërëjëf Assan si jàngat yu am solo yooyu Assan bala maa ñëw si paneliste yi rek Assan Gambia fi mu nekk nii alliance si bari na comme ni ma ko waxee ak partis yi am na partis yoo xam ne xam naa dinañ ñëw balaa yàgga waaye mu gën a laajte yow you are on the ground yow dunda nga xam nga li nga xam ne mooy xew Assan ndax foog nga ne Gambian si jànganeen lanneen lesson si coalition 2016 bi nga xam ne moom la Adama Barrow dal di pour bañ mistake yi nga xam ne def neen ko fa pour buñ defati mistake bu mel noonu 2026 ndax yow foog nga loolu waaw Saliou definitely ñun de moom xanaa ñun ñu nekk dëkk bu dellu gannaaw de si àdduna bi Gambia dëgg la mooy dëkk bu one of the dëkk yu gën a tuuti si àdduna bi tey waaye dëkk la nag te am na tradition values laws and everything waaye nag fii mooy challenge bi su dee ñun ñoo gën a war a bugg a gën a nekk dëkk bu gën a dellu gannaaw ci àdduna bi last
den nga xam ne suñ xalaatin di tubaab di wax suñ mindset den ñun duñ progressive society then ñun ñoo nekk society boo xam ne then we want to live in a very backward this thing ci pour baalal ma because ñun war nañoo passé fi nekk nii xam nga wax naa la depuis 1960 li fi tegu Alaaji Saliou balaa ngaa def politique ñin ñi ñëwagum tegal la sabar sewru ba wala ñu tantangal la ñu riti daka tanka bu rëy beeg lu nekk politique bi yow Alaaji Saliou politics is about solutions politics loolu accept nañ ne neexaay def dee am ngeen bugg a celebrate waaye na ngeen dem ba def business ba pare ngeen celebrate wala soo leen celebrate tuuti ngeen ñëw si solution politics. What is solution politics, Alaaji Saliou? soo déggee ñu wax politics nekkul ne dama ñëw fii pour am benn yaay compine bu cross capet wala moo enu musóor gu rëy waaye chairman boo xam ne danga ko jox sukur wala jox xaalis fale non what dama bugg a ñëw balaa maa ñëw si sa question bi mooy ñun luñ bugg a changer mentality bi lañ bugg a changer Alaaji Saliou just dama la wax neighboring Sénégal bokki na ñooñu léegi dañ ne politique si liggéey but back to your question coalition alliance foofu rek mooy suñ solution de o ñu gën a continuer ci ndóol ñu gën a continuer ci coono o ñu gën a continuer si li Ibu Jallow de wax tuuxi doona bi Barrow moom mun na fee toog waaye loolu suñ saagante réew mi ndax den ñun pare ñoo nekk nit ñu baax ñun dañ pare pour dëkk si coono dañ bañ suñ boppa duñ mun a raxas xol yi waaw bañ nañ kii ku dem bañ nañ dëkk bu ceeñ Alaaji Saliou but coalition lan mooy woon mistake bi dëgg la yaakaar am na te bii yoon foog naa ne Alaaji Saliou xam nga li olof dee wax rek ñu ne am na gaay niñ ko dee waxee ñu ne prostitute ñaar doog naka benn yoon nga xool nax yaa ngi gis li ma wax nii te kindobin rey sa maam soo gisee lu ñuul dawal 2016 dañ ñun dañ doon xeex rek waaye amut na lu bari loo xam ne sóoraale wuñ ko woon li ñoo ooyee after change di post change issues sóoraale wuñ ko woon ñaareel ñi doon ñëw di jël nguur Alaaji Saliou xamuñ woon dara ci nguur ñëpp dañ yaakaaroon rek ku yaakaar rek dem place la ma dem man de soweeku naa am naa place faate nañ di mission ne ñooñu dañ waroon a ñëw nekk people who should be custodians people who should sacrifice ma nga joxe sa bakkan waaye nga ñëw liggéey pour ñeneen ñi ñëw lifin coalition bi sax amoon na ay agreement ay déggoo naka liñ d'accordoon sax yooyu yëpp ñu teg ko ne dañoo reform economically constitutionally socially am nga constitution bi yooyu yëpp reform yi yëpp ñu teg ko waaye yëpp la Barrow yàqa te beneen mistake bi ñu def Saliou Ndiaye mooy dañ indi koo xam ne moom waxoon na ko soo ko waxoon ne mu bindal la benn page report sax mënu la koo bindal so xamutoon dara ci nguur and we make a big mistake there parce que bam demee ba fiil boppam rek ne executive power mun naa jël daaxee mun naa def lu ma neex mun naa jël si ku ma neex weda xam na liggéey bi oo xamuma liggéey ma taba ko mun naa jël suma kuróon ma def ko lu ko neex xoolatuma nit ñi on merit just because man maa Saliou ñoo bokk ak gox so Saliou dafa war a téye place bi because maa diw ñoo bokk lii maa diw ñoo daan sabar lii lifinkat la ñun ñoo daan tëdda benn lal so yooyu nag moo fi war a jeex ñun moo tax ñu ne politique yi kabudu yi dañ ko war a jeexal Saliou so ci gàttal mistake bi mooy coalition baax na am nañ yaakaar Alaaji Saliou li tax ma wax loolu we have 1 year and 5 months to go. waaye Assane Gambien yu bari ñu ngi wax ne for exemple su demee Sénégal gis nga Pastef ñoom leen teel a jóg ñun fi mu nekk war na ne xaafiya leen am pour dem waaye gis nga Pastef ñoom yàgg nañoo jóg de di campagne di wax ak nit ñi waaye ñun Gambien yi ñun loo xere ñu ne waa am neen time te li gën a dal xel yi nit ñi mooy looy def rek teel koo def soo ko defee li nga war a def yëpp ba pare nga toona di xaar waxtu waaye suñ toogee fii di xaar naan am neen time ba 3 months wala ay 4 weeks balaa waxtu élection soo mooy tuut bu demee élection Barrow gañe de ndigte am na ñuy wax ne suñ demoon élection ëllëg ak Barrow dinañu duma Barrow dina fa toogaat
because of ko waré mu ne la wa ñu ngi waxtaan man tour yi ma dégg bari neen waaye duma ko mëna wax fi waaye ma bëgg la laaj rek yow si ñi nga waxtaanal ak si coalition talks si nga xamne moy go on at this moment ndax am ngeen yaakaar ne bala yaaga coalition dina am update ndax da ngeen a xaar ba 2 weeks bala time election ngeen doora feeñ am déet lan mooy seen plan déet waaw foofu baax na li nga laajte very important timing laaj Saliou wax soo déggee ma wax la lii Pastef dynamics la de dégga la they are yardstick reference la waaye dynamics in Gambia and dynamics in Senegal are very different li tax ma wax la loolu one thing teel a jóg bi bokkuñ ne buñ liggéey nañ leen liggéey te man d'accord naa ne lu nekk dañ ko am sequence on timing li tax ma wax la ne am nañ time teel a jóg xam nga nit ñi dañoo wax ne jóg leen gis nga ñu ngi jóg nit ñi ñu ngi liggéey ñu ngi waxtaan waaye élection nekkul ne dafa xëy rek comme li nga wax ni ñeneen ñi comme nga ne su doon élection la déedéet alaaj Saliou Pastef man dañ leen seetaan te dañ leen ñun tam dañ def suñ bit of study with them Pastef dañ xam nga dynamics of Ousmane Sonko bañu ma Pastef as a party 2014 and 2019 bi gaay contesté waaye ma wala benn wax Pastef bañ xeex xam nga ñoom seen xeex not only it was on democracy dañ doon xeex injustice so yaa ngi gis injustice bi mooy li gaay doon noot Sonko ci affaire yi loi kiisam bi Pastef dañ xeex na ba mu des am na dem ba mu des gis nga bi mu demee ba def 6 months xaw ma na yaa ngi doon dégg seen laaka yi daas fanaanal xam nga li daas gaay seen daas fanaanal bi mooy woon lan dem nañ ba xeex xam ne waaw mooy woon nguuri Macky Sall bi gaay dañ ko xeexa si mbedd bi ba xam ne léegi ñun amatuñ pexe ak Macky su ñëwee ci affaire yi mbedd bi rek xeex nañ ci mbedd bi waaye dem nañ ba nga xam ne 6 months before election di nga doon dégg Sénégalais yi léegi fi mu nekk nii das fanaanal rek moo fi des mooy ñu das seen carte yi ñuy fanaanal di xaar Macky Sall ca box ba so ñun itam li ñoo def fi mu nekk nii because dañ xeex over 6 months boo xam ne Pastef xeexatuñ dañ ne léegi nañ leen ñu bàyyi rek nañ leen ñu bàyyi ba egga si box ba waaye man tam d'accord naa ak yow ne ñun tam timing bi ñoo def nii now we have almost like 4 to 5 months before end of 2025 because remember ne 2026 December si la elections léegi before 2025 yaa ngi ma initié fi timeline ñun suñ mbootaay yi liñ xelaat mooy bugguma di wax stratégie yëpp but mooy ne léegi ñun ñu ngi ànd pour build up suñ lu ñoo ooyee project movement si mooy umbrella bi ñu doon wax noonu indi ñëpp ñi nga xam ne du yëfi parti ñooñu toogaagum ne na boor suñu indee ñëpp léegi bàyyi li ñoo ooyee another 3-4 months su dee ut fekku 3 months sax du ëppal loolu bugga nañoo ñëw dugga ci parti yi waxtaan ak parti yi Alaaji Saliou in short before December 2025 di nga fekk coalition boo xam ne at least waxuma ne di nga am full-fledged coalition de waaye at least dinañ am direction with a coalition because ñun itam mooy li ma wax ni ñu ngi build society in fact ñu ngi taxaw sax suñ next meeting si ñu ngi xelaat pour samp ay nit yi nga xam ne ñoo war a jël a task as a committee pour start lu ñoo ooyee di reaching out understand nga booy li ma la wax rek Gambia sooy gaal gi daal léegi-léegi nga am ñii dugga di génn yow da ngaa defar gaal gi rek mooy li ma la doon wax noonu de umbrella ñii soo leen ooyee ñi dinañ ñëw dugga yurundu seet understand nga Saliou su lan dañu xam nga lii da Saliou dafa ñëw pour nañu pour ñun ñëw boot ko wala sa noonu lañ mbootaay yi dee demee fii moo tax yéen da ngaa gis ne moo tax ñun ñu dee shift pour accommoder leen di nga gis ne sometimes di nga am pour am a new name boo xam ne name bi dina leen xëcca but I believe ne daal before December ñeneen foo juróomi at yii nii dina fekka ñun pare nañ ba pare dina fekka xam nga du ñun rek Alaaji Saliou ñun dañ nekk ñoo xam ne ñun suñ mbootaay yi ñu ngi try pour represent the silence mass in Gambia ñi nga xam ne bokkuñ ci ay parti politique parti yi nag ñu ngi fi moo tax ñun tam dañ leen jox cër su boobaa ñun léegi balaa next 3-4 months dina fekk ñu am a concrete suñ ne waxuñ concrete agreement de waaye dina fekk ñu am a very good progressive stance with the parties because mun nañoo ñëw ñu ne léegi parti bu mel ni UDP
ñun de moom am na fuñ toolu ñun de ñun lii lañ leen bugg a présent yéen itam lan ngeen ñu bugg a présent si lan ngeen ñu bugg a pour affaire yi coalition suñu xoolee parti bu mel ni doy ñun de ñun lii lañ am de wala yéen itam lan ngeen am mun nañoo toog ñu seet parce que Alaaji Saliou aim bi ak objectif bi yëpp mooy nañ leen ñu clean the system. The operation words will come, the slogans will come, but either is to make sure Barrow does not stay, Barrow has to go, Gambia has to be at a fresh start, Gambia has to get a new leader bi nga xam ne kilifa la moo ñoo boole ñu raxas dëkk bi dañ ko war a sangaat xam nga waxoon naa ko sa benn programme dëkk bi ni mu mel Alaaji Saliou crime bari na fi waaye li ma ci gën a ragal mooy ñàkk a bugante bi ñàkk a ene wante lu baax loolu waruñ koo jox xale yi daf ñu dab nag de waaw loolu xam nga day amoon nañ fi kilifa yu baax from the founding fathers but again ñooñu xooluñu woon lu ñoo ooyee the values and moralities yi nga xam ne dañ ko war a xeex parce que tey Alaaji Saliou Gambia dëkk bu ndaw la waaye foreign elements yi dañ duga bi nga xam ne jiko dañ ko li fi na tut ndax bu jëkkaan ba yow soo demaan jënd ice wala nga dem jënd mbuuru dang daan gis si njaayantee jëndanti bi rek danga fa daan yëg ngiremande waaye léegi soo demee pour jëndat dara si nit sax dafa mel ni ki la koo jaay daf la see tegal am nga ciifu ba pare tegal la si yara deku nga nekk ak kilifa du xalaatul sax du Saliou Njaay de wala mu seet ne Assan la de kii moom a mag fuuf de déedéet daf la cee teg wax bu réew lu tax loolu because moom moo toog si lim toog xale yi di indiscipline but ci gàttal come back to it coalition we have to is an imperative thing mooy ne dafa am pour am su amut Barrow dina mun na am mu survive waaye su amut tamit am na taat alternative buñ bugg a teg moo tax ñu ne xaaruñ kenn nag waaw mooy ne parti yi nag moom nga ne na parti bu nekk di la jaay ne man de lii la ñeneen ñi Alaaji Saliou ci gàttal man dama ko dunda yow am nga man yoo xam nga depuis bi ma ñëwee fii dama daan bu ma dee bëgg a wax yëpp man dama daan oote sponsor ko parti yëpp pour ñu ñëw ñu déggoo 2021 I tried it I called all the 11 parties yoo xam ne ma yóbbu leen bëgguma wax venue everything draw framework waaye bañ pare ñii di jaar left ñii di jaar right but I think ne lesson boobu tamit jàng nañ ko waaye 2016 daal mooy rek the opposite of Barrow Adama Barrow dañ bëgg a kuy ñëw mu nekk di opposite in character in everything from Adama Barrow 2016 si gàttal. jërëjëf Assan si jàngat yu am solo yooyu ndeysaan nekk na lu daw yaram yaa ngi wax si suñ jikko yi ñun Gambia ni ñàkk óoluwante ñàkk waxante lu baax ñàkk ene wante jàmm nekk na loo xam ne lu daw yaram la ba pare barki démb rek am na benn imam bu mën a waxtaanal si biir waxtaan mu ne ma kersa ak yar ak teggin dafa jeex Gambia nit xale yi fi mu nekk lu leen neex wax makki mu nekk loo xam ne lii lu daw yaram la ba pare fi mu nekk nii ñu ngi xalaat pour form coalition boo xam ne coalition boobu mooy jànkuwante ak Adama Barrow jàkkaarloo ak Adama Barrow waaye nag óoluwante su munta am dina def suñ liggéey na indi jafe-jafe si liggéey bi de li nekk na loo xam ne tamit lu daw yaram la ndigte suñ toogee xalaat comme ni nga ko waxee ngene ku kéwél rey sa maam soo gisee lu ñuul da ngay daw te loola dëgg la de ndigte fan jaara Adama Barrow ni Adama Barrow doxalee Gambia ni keneen ku ñëw jiitalati tamit am du ñaaka suñ xel dina daj Adama Barrow te loolu tamit amaat na mu gën a def suñ liggéey mu nekk loo xam ne lu jafe la fi mu nekk ma dal di ñëw si AG Panelists yi ma dal di njëkkee si Mr Dudu Ndaw Mr Ndaw jot ngaa dégg li nga xam ne moom la fi Assan wax ma bugg a xam rek ban laajte nga ko amal Mr Ndaw. jërëjëf asalaamaaleykum Alaaji Saliou asalaamaaleykum mbokki askani Gambia radio Panelists yi ñu ngi leen nuyu di nuyu déglukat yi di welcome suñu guest bi tey Assan Martin suma collègue ñu bokk liggéey yu bari sax sa dégg si réew mi fii di ko welcome to AG panel discussion bi nga xam ne tey ñu ngi ko am si mbiri réew mi li fi jàll comme ni ko Alaaji Saliou de waxee bari na dama bëggoon a yokk rek balaa ma indi si laaj bi mooy rek ne laaj bi sax doonte su ma eboone sax ne du laaj waaye bëgg rek nga wax pour ñëpp xam tam ni xëj na loo misaawut la waaye comme Gambia yi si fi mu nekk nii fiñ toll nii nga xam ne ni ko Alaaji waxee formation si bari nañ
te encourage nañ loolu ndax démocratie te tam dina yombal liggéey bi ndax jubluwaay bi benn la te benn loxo munta egga fu ne so kenn ku si nekk sa groupe ak sa ay dëkkandoor ak sa ay mbokka ba sa koñ sax mun nga faa am impact as long as anti système bi benn la waaye gannaaw bu loolu yëpp amee Lawyer Martin ba ñëpp toog ci niñ ko xaymee ci road map bi nga xam ne muy by end of this year ñu war a jokku nag ñun ñëpp ba nga xam ne di last person ci des rek mooy di political institutions mooy political parties yi foofa Lawyer Martin li nga xam ne moom moo di Alliance for Patriotic Movements foofa buñ toogee ndax expect nañ ñu tànn si foofa koo xam ne moom tam ba léegi mun naa dem 2026 election face président Barrow ndax ba tey dañ ko war a dépend ci ñi nga xam ne mooy parti politics rek still loolu tam bëggoon naa nga waxtaan ci leeral ci tuuti rek Lawyer Martin for now inshallah. waaw jërëjëf brother yal na la yàlla fay yokk sa taxawaay man definitely du tey te comme li ma wax la nit soo leen àndee rek doo leen réeroo yow dinañ dee waxtaan lu bari waaye pour wax askan bi rek ne ñun comme li nga wax la rek am nañ plan B xam nga ñun xam nañ ne fi mu nekk nii suñu liggéey mooy ñun dañ bugg a ñëpp ànd comme li nga wax rek ñu nekk ci benn mbuus ànd ci benn coalition wala alliance wala loo xam ne dafa dëgër mbooloo mooy doole so yow xam nga man maa yow ci loolu lañ nekk di reach out yombut yow duudu da nga ko dee wax ku nekk ñu ngi pàccoo waaye ñun lan moo dee liggéey léegi yow foog nga ne xam nga ne ñaata meetings lañ am yenn meeting yi ñu ngi ko def si suuf waaye ñaata mbootaay yoo xam nga ne suñ last meeting bi am na yeneen ñaari mbootaay yoo xam ne yokk nañ leen te ñu ngi amaat yow amoon na gars yi seen last programme bi foog naa Alaaji Saliou su bàyyee xel am na ku mention xaw ma naka team Gambia la xaw ma ñooñu it ñu ngi leen a ut understand nga ndax ñoom itam am nañ seen mbootaay am nañ seen duudu dañ ko waaye police seen xam-xam so ndax ñoom itam dinañ bugg a ñu reach out ñun dem waxtaan su gaa yi ñëwee ndax ñoom itam bugg nañoo ñëw ci bokk ci lu ñoo ooyee this Alliance for Patriotic Movements daa ngay gis waaye di nga gis ne ñoom itam suñ ñëwee xam nga rek mooy li ma wax nii ñun nekkul ne dañ leen bugg a neutralize waaw nekkul ne dañ leen bugg a neutralize ñun dañ bugg a gaa yi ñëw ñun yëpp ñu booloo ànda waaye di nga gis ne moo tax ma ne suñ ñëwee pour yaatal leen mooy that accommodation bi moo wax noonu bi ko mun nañoo ñëw ne ñu ñun bëggaatu ñoo dis alliance for the fin su boobaa Alaaji Saliou naka la ñoo def buñ gaa yi rëccañu foog di nga gis ñu yéenay ñu jéem a yaatal alliance for patriotic lañ waxoon léegi ñu ngi wax all Gambian alliance for something gis nga pour ñooñu bokka daf dee nekk loo xam ne easy wut du waxam nañ ko waxtaan nañ ko gaal la boo xam ne yow yéen a ngi defar gaal bi pour am mboola léegi ci gàttal duudu li nga laajte am na solo ba ñoo eega foofu ñun suñ cappaandal mooy li nga wax loolu suñ timeline ñun itam dañoo dox xaaruñ parti nag waaye ñun duudu xam na loolu ne we will reach out to the parties te ñu ngi develop strategy naka la ñoo eegee ci parti yi ñun dañ dem ne leen lii ak lii ñun dañoo ñëw ne leen ñun dee ñu ngi nii mbootaay yi ñu ngi nii mbootaay yi léegi ñu ngi nii ñu ngi tekkee yéen itam génnee leen lu ngeen ñu mun a wax ñun yëpp ñu ànd nekk benn soo su boobaa waaye novembre xam naa ne suñ gisul dara parti yi di ñu jëm a jaay dara wala parti yi di ñu bëgg a wax lii waxuñ looloo xam ne make na sense well nan la ñoo def we will move to our plan B our plan B mooy Alaaji Saliou ñun muy pour jiitu for instance bëgg nañoo jox cër ci parti yi understand nga pour ndax ñoom respect lañ leen jox gis nga respect boobu noonu ñoom itam nag they know that even with that respect accorded to them jox leen ko taxul ne nag duru ñun mun nañoo xool ku baax ku correct su ñun koo xam ne xañ na mbir mi mun naa mbir mi ñu ne ko su dee ñi yëpp mënuñoo jox respect mënuñoo déggoo léegi ñun mun nañoo wax ne ñun itam mun nañoo génnee nit taxaw su boobaa duudu mooy li nga wax noonu ñun suñ biir dinañ develop a process mooy laajte bi dinañ develop a process duudu ndaw bugga na Assan bugga na keneen ñëpp bugga nañ Caam bugga na Ba bugga na Mbaalo bugga na keneen bugga na ñu ne leen léegi ñu def shortlist ñun suñ biir ñu ne léegi nañ leen ñu dem through a process ñu seet
kenn kuñ mun a am ku taana ku baax then mu represent the Alliance for Naga Patriotic Movement waaye Alaaji Saliou comme lu mu wax noonu ñun suñu liggéey nekkut ne pour am nit ne by force dafa nekk président jaay fi ñu déedéet ñun mission lañ am du xam na loolu waxtaan nañ ci lu bari deeply understand nga moo tax ñun ñaar koo caa lañ woon the thing is that li ñu waxtaan mooy ñun mission lañ am mission bi mooy dañoo raise standards ethics in politics bugaatu ñoo politique yi we raise Alaaji Saliou yow xam nga ko waay di xaw mooy Barrow di baawoo solo lii la Gambians yi war a accept ne we make a mistake there di baawoo solo faalewut xam-xamam faalewut dara corruption bari na ñun dañ jël nit rek ne ko fa taja si kaw xeer gi rek the man was landed on the rock the rocks was landed on Barrow waaw moom am na ko silver platter waaye bi yoon kii ñëwi Aji Saliou mooy li ma la wax rek gaa ne prostitute ñeena yoon nga koo nax rek waaye ñun xam nañ ne kenn duñu naxaat ba pare ñaareel we make a big mistake Barrow dañ ko jox blank check parlement bi ñàkk solo be Gambia munuñ ko oversight body si they are not working waaye bii yoon ku ñoo teg suñ tegee Mr Ndaw wala ñu teg Assan wala ñu teg Sali wala ñu teg keneen ñun nit ñi la teg ñun ñooy ñëw with our own check mechanism Alaaji Saliou suñ la tegee ne Saliou Njie mooy président am na fooy tollu ak nit ñi soo defulu nit ñi buga wallahi réew mi yow doo ko mun a yóbbu su boobaa réew mi yow sax mooy tudd daga yow mun ngaa paak sa dubas nga génna parce que di nga am yenn agreement yi nga xam ne di nga ko duga ak ñun du ne rek Barrow mooy li ma la wax nii ñun tey ñu bari ñu ngi nekkoon ci diaspora bi ba Barrow di change di am diaspora bi génnee na fi xaalis joxe diaspora bi rees na foon diaspora bi wax na ay xam-xam waaye naka la def ñu ne yéen yëpp baa feñoo ñun yëpp baa xaw ma lan mooy baa feñoo sax Alaaji Saliou mooy génni béy ndax déggoon naa apply wax ko de mooy génni béy waaw dégguma nag man ni ka waaye dafa mel ni déggoon naa Barrow wax loolu waaw xam nga lu tax ñu ne benn génni béy amul njëriñ soo yow li nga doon xeex noonu yëpp génni béy ñu ne génni béy duñ mën a daaxa weñ yi si gannaaw béy bi soo génni béy amul njëriñ mooy lu amul njëriñ moo tax ñu ne ko baafe ñoo ne ko loolu lu tawaram la di méngale diaspora bi ak génni béy loolu si nit ko xalaatam soriwut rek mooy xalaatee noonu te diaspora bi gannaaw yàlla xam ne dañuy contribute si dëkk bi Assan fi mu nekk soo tegee fu sa baaraam rek ma meyaat Mr Ndaw ndax am nga another follow up question Alaaji jërëjëf si chance bi dañ ko war a laajte rek tam Assan xëy na mu waxtaan si tuuti mooy as question bi sax laay wax ne mooy ne gannaaw bu nga xamante ne niñ strategize funding for this alliance going forward when we meet by the end of the year we reach out to all the groups because as the phase one mooy to reach out all the groups across the country comme national alliance start day one national alliance for change they reach out to many youth groups over 20 in the country. We are talking about going to a higher level of getting all these people. So what do you think that the people outside who are not on the ground, where do we expect them to stand with this? Alaj? Benen xam-xam benen stratégie la diaspora bi dinañ leen jox seen cër ba mu sek duudu su fekkoon ne government dafa am dama laa jox exemple rek diaspora bi su ne waxuma ne dinañ am half quarter de waaye quarter of suñ ko divide on 4 because li xew mooy xam nga wax naa la ko ma ne la ñun diaspora bi jamono Barrow 2016 we make a big mistake. Diaspora put up any agreement with the coalition membership in a party say you know ñun dañ xeex rek joxal ko Barrow noonu ñu toog nag ñeneen ñi si lifin mooy ndeysaan dem si yàlla si nagara ti suñ broda Alaaji Moustapha Faye mu ne njéeréer yi ñu jóg nañ xam nga ku nekk rek picca moom boppam ku nekk dem booba time but bi yoon li ma la bëgg a wax mooy am na d'accord bu ñoo am ak diaspora bi yoo xam nga ne defoon nañ set up boo xam ne diaspora bi ñu ngi fa waaye xam nga bii yoon liñ bëgg a mooy am na fu ñu leen a jox cër te cër bi mu ngi ñëw ay lépp du lépp la ñoo bëgg a wax fii si radio parce que ñun itam xam nga rek suñ opponent si duudu
xam nga ni ma wax ni dañoo bàyyi xel xam nga te ñu ne su sa opponent xamee fi nga jaar yëpp du dem doo éega so ñun am na fi ñoo duggee ak diaspora si te ñun yëpp yow dunda nga diaspora man dunda naa diaspora Alaaji Saliou everybody so léegi ñun xam nañ fi ñoo jaara diaspora yi te dinañ am na si waxtaan te ak waxtu boobu nag is very important am nañ ko in mind waaye duñ ko wax fii yëpp ndax yow itam ñu ngi déglu Alaaji Saliou yow xam nga ne yow daa nga si rajo any programme boo def ma wax leen ko tey man nekkoon naa jamono Jawara li gaay daan ooye Ops Room by den ñu ngi nekkoon di den NSS news su daan ñëw si rajo yi même BBC time boobu focus on Africa yeeg booba time radio si la ak benn radio naka FM radio yeeg yooyu over 2-3 radios ñoo nekkoon Gambia booba time ñun dañoo monitor radio yi time yi Jawara laa wax nii de soo bëree nga ñëw nga bind record ne BBC def na focus on Africa lii ak lii la report and so on so tey in the 24 time biñ tollu nii ma wax la benn wax majority of times nekkul dara because si démocratie lañ nekk mënaluñ kenn dara nag waaw mënaluñ kenn dara waaye government bii nii government yi cuune la te government yi Barrow bi government yi cuune la loolu moo leen sonaloon Yaya Jammeh online radio daf ko sonaloon yow xamoon nga dem si yàlla si ñëpp on xam nga soo waaye ñu wàlla sa ron lal bi naka la Yaya Jammeh daan tëdda kan moo dugg state so ñii tamit dañ ñëw online radio yi sonal leen gis nga ak naka la ci social media bi sonal leen so ñii government bi soo gisee cuune yaa bi bari they focus too much on social media so di nga gis ne tey liñ fay waxtaan nii yëpp am na ñuy nekk si ñoom dinañ ñu déglu loolu is obvious so am na ñoo xam ne suñ demee toog si bureau yi dinañ toog ñu analyse lii ak lii so ñoom dinañ foog ne ñun suñ stratégie yëpp war nañ leen koo wax su ko defee ñooñu ñoo dee jóg dem report si Barrow ne ko dégg nga gaay so in short Dudu pour wax la rek completely the diaspora have a stakeholder and it's going to be a very very important stakeholder and we will have a framework Alaaji Saliou du yëfi gémmiñ rek wax diaspora bi ñu ne Alaaji Dudu yow xam nga Alaaji xam nga remittance si diaspora bi ñoo amee sustenance of the Gambia so much more ñun di yoon du ne diaspora bi baa feeñoo de déedéet ñun framework waaye wax fi diaspora mooy 8 constituency ba pare dem te di nelaw loolu du naxaate yooyu dafa jeex ci gàttal. jërëjëf Assan si tontu yooyu fi mu nekk ma dal di ñëw si Apply Sanyang Apply ban laajte nga amal Assan Martin. Alaaji Saliou salaamaaleykum Malawa thank you very much sir. The news yeah, my India Alaaji Martin. Oh, my dear brother. Assan. Mala Jerem. Banko Jerem Bahaba. Assan has been long time standing. Domi rew dal di la ñamuna santa. Ku soxla domi rewam nekul sa bop rek ak sa family. Ñen comme ni nga wax immoral mo bari subir Gambians. We are not reliable. Sa waxin bi yep fofu la féto. Am na a lot of failures, am a lot of setbacks. Yang si jaar yep bopi mbilla bi moy Adama Barrow so waxe ne mena ñun ba feño lañ mom is a fail osula Stuttgart fi la de ko ni di pot ko mo Henry Gomez lota mu jël Henry Gomez mu def ko presidential advisor ñom ñoo do and Barrow ñu ko xaar 2026 Gambia la yi no mu doppal dafa jeex li nga wax lool la Gambia is a very complex society ñi ngay olu ñoo la de reelu te ay bay lolu suñ biir Assan sa taxawaay man ko dégga maa ngi dégga yéen a ngi kitti kata si suuf boo ñëw leen si laaj bi léegi ngay wax ak Gambians suñu dégga leen ko Alaaji Saliou mu la ko doon laaj timing bi psycho fans yi ñu ngi suñ biir ñu ngi dugga fu nekk te ñu ne neen lu ñu mën a xeexante Barrow sampana dinam na bureau yi moo sampa yëpp si biir réew mi daan yi document si biti ñuy foofu la ñëw dëkkal gaay first time friendship hostel la Gambia College and vice president quarters but the security of our vote lota war dañ ko waxtaane Barrow njujaaj bi 2021 ñëpp gis nañ ko so nañ ko bàyyi xel people who are going to induce our population meeting am bi in Jara Soma border boobu yëpp ñu ngi ko document su mbokki pol yi nekk si border bi ak su mbokki fana yi Barrow we are following him day and night the security of our people and our vote mooy the answer whom is going to lead us tomorrow
so suñ deful loolu we'll have a false leader moo ñoo toroxal parce que moom dafa gis ne moom intelligence yam bi moo ko teg si tugg boobu noonu ak njuuj njaajam so du care suñ life loolu moo dal Barrow loolu tam moo dal ñu comme doomi Gambia bi njiit yi ndee jiital dañu dee sàcca toog si toogu bi so suñ toogee du ñu faale lu leen neex la ñoo def loolu tam Barrow am fit bi so ñu Gambian si Alaaji Martin ay leen wax suñ doom yi ñu jéem si tali bi mooy dëgg was the type of leadership we have in Africa particularly Gambia jéena woon leen moom Adama Barrow loolu la wax mu ne xeex balaa moo neex ngeen jànkuwante so Adama Barrow loolu moo des si moom leen jóg ñu jànkuwante Adama Barrow dem na Nigeria comme forces yaa ngi ñëw Nigerian si Barrow is selling us that Gambians si ñun duñ dara fituñ pour ñu secure our own integrity. jërëjëf Alaaji Saliou maa ngi laa jërëm we are just discussing kontaan naa si Assan ma aw ma dara lu ma yokk si Assan nañ jàppoo wante joxante te ñu gën a àgg su mbokk yi from the grassroots ñu ngi seen gannaaw jërëjëf Ablaye Assan lan nga bëgg a yokk si li Ablaye wax ma camarade la Mr. Sanyang Ablaye Sanyang su ma ne ku dul dellu gannaaw Alaaji Saliou gis nga bam ñëwee dafa laan am na benn ñëwam tribam daf ma oo ñu dem toog si restaurant waaca Alaaji biloon na lot of strategy waxtaan nañ lu bari mooy li ma dee wax rek in fact si waxtaanam fii rek am na lu ñu jàngal si intel sax xam nga tey ñu bari am na lu ñoo oversight ñu nga xam ne dañ ko dee fàtte waaye gis nga mu ñoo waxal ne Gambians si bàyyi leen seen xel bu baax si yëfi vote ak bàyyi leen seen xel bu baax loo xam ne understand nga Barrow mun na see sukkandeku yaa ngi gis li ma wax nii dëgg la ñu ngi gis Barrow mu ngi am ay place yi nga xam ne ñu ngi ko bil ne lifin la te foofu lu bari mun na faa xew déggoon nañ ko fi di Majum crisis Ablaye Sagnang yemin fo Majum crisis déggoon nañ ko fi te fii nag dynastie mënu fee am de keloo be kelale bari ntaa folo ko ñing façon keloolo ite mu soldaaroo le ti xam nga ñu ne soldier man die soldier man take over my brother knows what I'm saying ñun gisuñ dara lu ñeel suñu réew Alaaji Saliou muy Ablaye Sagnang muy man ba jamono génnee métti muy yow muy keneen moom laa doon wax da nga mbay sa soxla yëpp nga focus Alaaji Saliou def nañ ko ñun yëpp am nañ ay njaboot am na yenn suñ kilifa yi nga xam ne waxaloon nañ ñu waaye ñun yëpp suñu réew lañ gisoon lu tax léegi ñu war a dellu gannaaw déet nañ leen ñu xeexal legacy te xam naa Ablaye Sagnang di ñaxam du xaalisam dugal na ko ci xeex bi camarade la te recently moom laa wax ni soo gisee am na yenn groupe yoo xam ne dañ ko dee form ba pare nga gis keneen ku ñëw jaxa suñ mission yi yëpp yooyu yëpp daf ñu dee dal waaye da ngaa gis ne foog nga muñ because soo toppee li mu wax nii jikko Gambians yi not Gambians all of them de but jikko yi am na ñoo xam ne soo leen toppee Alaaji Saliou da ngaa caalit nga ne déedéet man lii du ma dem wala brother Ablaye wala fenke am na ñoo xam ne soo leen toppee because yow da ngaa ñëw nga bil dara pour projectize ko because of li nga nit ñi si lifin bi gars yi ñëw di direel di entire lifin bi nga def ñu dugal la ci leneen so su boobaa doo leen mën a daaxal li nga mën a def rek mooy foog nga koofati ne xëj na understand nga xaaral ma dem defarwaat ak ñeneen lii mooy li nga xam ne mu ñoo sonna te li wax mooy la foog ñu rafetal jikko yi baaxal ba pare óolu wante Alaaji Saliou jamono dem na yëfi kii nii la mel kii lii la lifin amay ma wax ni ñun man tey su ma wax Ablaye Sagnang dama dee wax moom freely su ma ko koolee du ma wax ne kii mu ngi toog fële di ma record wala man ma toog fii man ñun yooyu waruñ koo xalaat suñ biir ay kilifa lañ nañ leen ñu rafetal Ablaye di mun a def kii mu ngi toog Suisse amul fa am njaboot kii man yow Amérique kii Sweden ñun yëpp amul kenn lu ñu mun a wax léegi loo xam ne gisuñ ko ñun luñ gis mooy suñu réew de na Barrow pare pour paak booba sax mu dem de an ma wax la mu dem Nigeria mu dem Ghana mu dem Sénégal am ate meela Ablaye nga min fo ate bee fo la rek Alaaji Saliou dafa am ñaari wax mo wax ne waxoon naa ko ci jamono paadeer yi ak bu nga bàyyi ko xel olof mu ne banta bi bona bot waru ko teel a gis moo tax ma ne la timing issue dafa am ñaareel bi ñu ne kuy yoot du saxat so ñun nañoo waxtaan fii waaye du lépp dañ ko bëgg a waxtaan ñu teg ko moom laay laa wax nii ñi nga diilal fii waxuma ne jamono Yaya Jammeh we have a very tough apparatus to deal with waaye ñi nga xam ne ñii nag ñoo gën a desperate
ñoo gën a foog xam nga li ñoo ooye intellectual kañaleng sax lu nekk nga gis ci lii Barrow li ko wóor I'm telling you one thing ñoo xam ne la they are for survival issue understand nga ñoom liñ gëm mooy ay parado ay lii la ay dem toog si jéeg yi ak yooyu ñoom loolu lañ gëm soo ku gëm loolu Alaaji Saliou ku gëm ceeb yow nga ñëw bëgg ko wane nañ baaxal kooku du la déglu so moo tax nag we have to be ready and I concur with my brother Ablaye li mu wax la there will come a strategy whether to go gisoon nga fi gaala xale yi biñ génnee waaye ñun duñ wax yëpp moo tax ma ne la there is time in our hands yes dinañ politique ak Barrow waaye tamit come back suñ politique dafa depend also political parties yi stakeholders yi we give them respect how are they going to deal with us and what strategies are we going to deal with loolu yëfi waxtaani kilifa la waxtaani biir néeg la am na yeneen duñ ko mën a wax fii waaye yow collègue nga lu nekk mën nañoo discuss baraka Ablaye ci gàttal. jërëjëf Assane si tontu yu am solo yooyu fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril ban laajte nga amal Assan Martin. waa jërëjëf maa ngi leen a nuyu di leen gërëm bu baax ba Alaaji Saliou Ablaye Sagnane du Ndaw Bura Diba ak Baboucar Mbu Chia di leen nuyu di leen gërëm di leen sant the lawyer Martin masha Allah jërëjëf lawyer man affaire bi dama ko gisee ne yëpp benn laa nuru sotti cee def ci la because we nga joxe exemple ne laan ngeen the last time coalition 2016 bi li ngeen defoon ba disappointments yi ngeen am within yourselves so léegi this time around it's gonna be different because ba léegi da ngeen a tànn somebody whom you think maybe it's gonna be better that ne ba léegi yéen a ngi sukkandiku si jikkoom ne mun naa am yéen a ngi anticipate because li tax ma wax loolu mooy su fekkee da nga ne lii lañ ko tegal te su ñëwee su ko defut then we will come out then dafa mel ni 3 years jot na man su noonu ma ko gisee ne dafa nekk the same thing because yéen a ngi rely si somebody because yéen amuleen benn ground over the constitution su fekkee ne nit ki tànn ngeen ko ba pare su ñëwee mu deviate from yéen li ngeen wax ba léegi nii you don't have any other mechanism to pressurize that person pour mu def yéen li ngeen bugga because moom law bi moom la feebu li ma wax noonu la ndax is different. waaw jërëjëf brother Jibril lu am solo ngi nii man bi ma ko wax xalaat nañ ko mooy li ma la wax nii jàngee nañ si gis nga brother Jibril jërëjëf affaire bu rafet gis nga yëfi 3 years bii nii ma wala leena ñun bi ñoo formé di ñoo United Front back then in 2011 wala dooree moo tax ma ne la ñu bari xamuñ coalition 2016 it was the project of coalition 2011 UDP did not accept it they only accepted it in 2016 which was the convention model te bala ñu doon def convention in 2011 dafa amoon waxtaan yooyu ñoo indi woon li so called 3 years booba times ñun 4 years lañ waxoon so I went in Ahmad Ba went in ku ñoo ooyee Henry Gomez was in Khalifa and Sidia was in so my party initially was in why after Mugena because I was a rep to that time so lu bari moo dox in negotiation waaye dafa amoon loo xam ne Mr. Dabo UDP ñoom dañ ko moon ne you know what I mean they should have a party la dama la bëgg a wax fu 3 years 4 years issue bi jotee but mooy li ma wax nii ñun bi yoon duñ ñëw with that clause duñ ñëw with a timeline clause because li ma wax rek mooy ñëw ne dañ ñëw pour nga expect ne 5 years nga presidency di def so li ma wax soo gisee ma waxee ko noonu mooy ne waxuñ ne dañoo jóg rek xëy rek ñoo ne dañoo daaneel nguur gi génnee ko ak yooyu waxuñ tamit agreement bi ñoo def waxuñ ne dañoo dem is subjected to understand nga to be reviewed by the courts waxuñ tamit di fi ne li ma wax ci agreement mooy it has to be solid compared to the gentleman's agreement in a sense moo tax ma ne gor dafa am foo ko yóbbu gor dafa am xam nga lu bari ñun Barrow jaaru ko ak ñun Barrow moom dafa xëy rek Barrow came in almost 2 months and a half months before elections
pour mu nekk président kenn xamu ko kenn 2.5 months si la nekk président bam génnee yoo xamoon nga timeline bi but bii yoon su dee kii ñëw am nañ ko 8 months before amaa joon example or 7 months before or 10 months before Alaaji Saliou dag ñoo déglu de Fadia mooy ne kooku dafa am fu ñoo jaar ak moom man maa ñoom duudu ak yeneen parti duñ àndaa yow rek si lu la neex ne déedéet dafa am yow fu ñu laa jaarale waxuñ ne rek si lu ñoo binda rek de waaye yow tamit dafa am ci kaddu ci góor ci ona because Barrow soo gisee ona wul lu bëri lan la ñu wax mu ne politique mun ngaa wax lu la neex nga dem sa yoon ñun nag Barrow ñoo eega foofu ak kenn déedéet su ñoo jël leste ma jox exemple ñu ne Jibril Fadia la ñoo jël mu liit ñu dafa am certain things yi nga def ak askan bi balaa nga eega président xëy na 6 months 7 months duñ waay yëpp mooy dema stratégie bi duñ ko waay yëpp because mun ngaa wax ne di nga xam ne yow di nga am kollare man tey comme man wala duudu la ak keneen la Fadia am soon kollare bi ma am ak Fadia dina dem kollare boo xam ne suñ ko takkee Fadia man waxuma ne lifinde doomu aadama rek la but again kollare boobu noonu mooy kollare bu ma suuxal ndax yow di nga ànda tey for instance 10 nit wala 15 nit wala yoo xam ne tey am na ni nga demee ñooñu yëpp suñ gisee ne yow da nga fecci kollare am na ñoo demee duñ dem pour daaneel sa nguur jam la paaka rey la ak yooyu déedéet waaye am na fu ñoo jaar ak yow moo tax duma bugg a wax yëpp mooy ne rek ci gor ak ci lifin understand nga ñëpp damaa joon exemple am na ñoo xam ne tey ñu resign ba pare ñëw dem toog wax askan bi ne gis ngeen diw ni mel am na ni nga demee waxuma ne sa nguur du sustain de waaye am na ni moo demee sa nguur dina mun a gaaw jeex coono di kal la lu bari daal luñ mun a wax yëpp ci gàttal waaye li ci kanam rawul ay bot lu ñoo seetaat la waaye di nga am fu ñoo jaar ak yow ak askan bi ndax yow doo nekk sa bopp pare xam nañ what it is waaye am na jaara askan bi su ëllëgee yow mi da bàyyi xel bu baax ne ñoo ma fii pour caaxaan ñoo ma fii pour naxaate ñoo ma fii pour nax Dudu Ndaw ñoo ma fii pour nax Assan wala nax keneen wala keneen ak keneen wala ci parti yi ñoo ma pour wax leen ne man maa fee def lii and so on understand nga man maay def lu ma neex déedéet di nga xam ne looy def as a président di nga sàmm kollare ak askan bi waxtaan li ma wax nii te askan bi di nga leen bàyyi xel dama loolu ngaa ñëwee soo buggee def dara waxuñ ne waxtaan ak askan bi ci gàttal. jërëjëf Assan fi mu nekk ma dal di ñëw si Bura Diba Bura ba laajte nga amal Assan Martin. Alhaji jërëjëf di nuyuwaat Assan Martin ma ne ko ñu ko welcome fii once again man nag am na ay laajte am naa laajte yu bëri de looy Assan waaye su ma njëkkee mooy. feel free laa fi nekkal ñun yëpp benn lañu waaye ñun yëpp. man na ma dee laajte de waaw fu ma njëkkee mooy lu la neex. right fu ma njëkkee mooy yaa ngi ko wax Alhaji Saliou laaj na la ko yaa ngi ko wax sa li nga Saliou explain yaa ngi ko wax mooy comme alliance bi ngeen njëkk a tour bu njëkk a génn bu ñoo dégg Assan Martin soo dégg nañ fi kaam waaye explain nga di reason lu tax ngay dem si create beneen groupe because dang dee oote nit ñi si ñëwee bu mel ni ñeena ñi am nga su gaay ñëwee li gaay dee expect maybe diñ ko dee gisee noonu so léegi nga decide ne daal pour nga win seen mind da nga war a dem ngeen create beneen groupe waaye foog la ne loolu dafa nekk di undermine yéen seen progress because nit loo gëm da nga fa war a toog te soo ooyee nit da nga ko war a explainal very clear pour mu understand su ñëwee kooku moom moo war a dem waaye yow waruloo dem nga bàyyi groupe bi because of nga feel ne loolu nga mën a def pour win may ni ñeneen ñi te dañoo gis ne ba léegi CM Assan moo nekkoon fii tudda nii si groupe bi tey mi ngi nii mu ngi si moo tuddaat nii te same person moo fa nekk nekkul ne c'est different person si CM Assan so foog la ne loolu dafa undermine waaw quickly balaa ngaa def sa next question bi ma adressaat loolu xam nga yow jël ko ci benn gis-gis mooy ne maybe kuñ maybe dafa ñëw gis lu mu bëggut non bu ko gisee noonu li nga bëgg a wax mooy usually soo leen mën ngaa nit mu foog ne yow da nga bëgg a nut the name of his structure
man da yang ma dégg nga bu baax xam nga waxin so bu boobaa ñun pour loolu pour bañ pour mu ragal dinañ ñun ñoom duul dañ leen déggu su fekkee ne jar na pour look bu leen sonna si affaire yi neem gis nga neem bi li tax mooy ne rek moom la wax principle bi ak stratégie bi du dee change ba ñun tu Serekunda waaye am nga lan am nga Mazda am nga Peugeot am nga Nissan am nga lu nekk soo dee bi baaw mun ngaa dem si Mazda si Peugeot waaye lépp góol bi lan la moto bu la jëlee from one place to or any other lifin ñaata ndax yow booba time in 2016 ndax forum yooyu noonu lañ emoon Buradiba forum Assan Martin forum Babis forum yooyu bu la si sonal what is the goal is to make sure and the goal does not change so bu sona gis nga nit ki moom lay wax ni nañ la ñu try ñuy change fi mu nekk nii waaye naan kii lii la and so on suñ fi buggee wax loolu dama la nit soo gaatee gis-gis rek da nga em bi fin moo tax tey ñëpp soo leen buggee wax ne dama bugg a forcer si parti bi na ñëpp bàyyi ñu ñëw si benn parti bi ñu bokk foofu otherwise Gambia du dem you are making a grave mistake politics dafa dynamic politics is not static Labour was all Labour Palala Sali wax na gis nga bi Tony Blair ñëwee pour ma jàngal la lu bari ñun we are there yaa ngi amoon ñoom Peter Mandelson ñoom Alistair Campbell all right ñoom ñeneen ñoom Golden Brown Tony Blair these are the new breeds in new call they break this sole slogan to Labour new Labour foofu nga ko dégg new Labour new Britain they launch so nit ñi time boobu su ñoo wax new Labour ana Labour party bi ñana ko amoon ñoom payu market yooyu noonu ñooñu nga xam ne tax and spend lañ gomoon nationalisation understand nga tey dama joon exemple UDP na toog rek di wax UDP wala doy toog di wax doy am na certain time yoo xam ne even sa slogan sax war nga koo xoolaat am na slogan yoo xam ne depuis 1960 bra dem nga tey si ban kër nga faykat di foofu seetaan black and white TV none people have moved it's about modernization you have to make Tony Blair looloo tax mu amoon win ñu Labour dafa even change den lifin bi naka yaa ngi remember Alhaji Saliu di Rose understand li ma wax ni mu indi Rose gars yi indi lifin mënuñoo dëkk ci all lifin bi da nga am pour move bula diba maka waaye soo gisee ma indi question bi sax because waxal nga fi kii Ousmane Sonko Pastef bu gaay just formé so déglu naa si benn interview moom Ousmane Sow mi ngi wax comme li ñoo jànkuwante comme exactly yow lim fi wax ñeneen ngi si ñëwee dañoo fana ndax yow da nga ñëw pour use leen pour yow rek yow li nga bugga ak yooyu waaye ba léegi dafa stay with the name Pastef daf ko continuer ko wane leadership qualité am wane pensionam wane advocacy am ak yooyu yëpp ba mu taxaw waaye ceeñut ne waaw xam nga balaa Ousmane Sonko balaa ma rek Ousmane Sonko fu mu jógee du Pastef ndax du dama la laaj bura Ousmane du Sonko Pastef dama la bëgg a laaj pour waaye ba léegi nga def ko mu gàtta pour ñeneen ñi mun a ñëw ma am ñaari question yi ma waaw da ngaa déglu soo déglu doo jàng Ousmane Sonko du Pastef la jógee answer the question ndax du yes loolu laa wax ma ne waaw Ousmane Sonko Pastef la jógee answer rek ma jox la beneen bifin yes Pastef lañ ko amee bu ñëwee waaw ok waaw hold it there Pastef ban mooy woon di body fu Pastef nekkoon soo xamee politique Sénégal non Pastef fu mu originaire xaw ma ko de waaw déedéet the umbrella body which Pastef was under yow dem na politique Sénégal xanaa nga ko yow waaw ok mooy Yewwi Askan bi dafa ëmba Pastef mu ëppa job Barthélémy Dias mu ëppa yeneen groupe xaw ma da understand nga yow xamuloo politique Sénégal Yewwi Askan bi after bi Yewwi Askan bi demee ba lifin si la Pastef génn strong Pastef ba si cappaandaal bi dafa ànd in coalition xanaa xamuloo ne gannaaw Jomaay el kii naka El Malik there was this old man naka la Dudu Alaaji dina ko xam ñooñu yëpp dañ amoon ñoo xam ne understand nga dañ build a coalition but ma jàngal la rek Yewwi Askan bi was the umbrella body
with ñoom Barthélemy Dias and so on so bu sonal sa boppa dekul ne ñun yëpp dañ war a dem join bii nga ne UDP la o doy la o whatever dama la bëgg a woon rek bu sonal gis nga yéen yi dañ bëgg a ñu move so that time bi mu gifin lu la wax mooy the goal the politique it doesn't change so demee nga pen sa moto bi nga pon ko green moto bi ba léegi ñeneenti tànka la fi nga bëgg a dem foofu la laa yóbbu li tax nga bëgg ko paint red or yellow mooy pour nga attract ñeneen ñi ñu ñëw ñu feel comfortable to deal with I think that is enough for us so I may be a question or let's Bura go ahead Bura am nga follow question waaye léegi dinaa gàttal question bi another thing li ma bëgg a nga leeral fii tamit mooy ndax amu leen jànkuwante si fi comme financial issue ba pare si fekkee ne yéen mun ngaa wax seen ñan ñoo nekk di leen finance ndax is between yéen seen boppa ba pare dinaa teglante ñaari question yi tamit ba pare lan ngay wax Gambien si tamit indi even ne nit ñëw la jege leen comme léegi like ne moom alliance la ak yéen mu toog ba élection jege rek mu tapas leen ay indi ay wax seen diggante ba pare daw dem toppi ji Adama Barrow so ñaari ni so mu ne summarize ñaari question yi rek Brady ba yow dama ñëw special programme pour yow gis nga mun nga take 20 questions because some of us have dived deep into the Gambian politics pour wax lan leena du da taga suñu boppa wala being condescending am na in a political party we dealt with them over 10-15 years ago if I tell you ne man dama daan am waxtaan ak Mr. Dabo on how to strengthen the UDP back then in 2010 in his compound lu bari dugal nañ ko meeting nañ ko am na lu bari duma ko mën a wax dama la bëgg a wax rek man dama la bëgg a wax tey UDP sax ñoom ñoo ma oo in certain sense duma ko wax fii waaye léegi soo ñëwee doy the same thing we have dealt with them in a lot of things and some of them they owe us man particular dama la bëgg a wax ni yow gis nga laas li GDC ñun dañ nekk ñoo xam ne Gambia lañ gis xam nga docteur Biram Diagne mu ngi la doon wax leen benn façon yi wax mu ne fu ko Gambia oo te yëfi Gambia la war a lefin moom dina fa dem xam nga li tax kooku mu ngi reach out even though he has his own party waaye daf la woon ne mu ne Gambia la gis loolu moo ko ñor but back to your question am nga ñaari things yi nga laal fii quickly because of time ñun xaaruñ benn parti boo xam ne dang ñoo yóbbu ba si cappaandaw bi nga bitré doo ko mun parce que dama la bëgg a wax ne ñun dunda nañ loolu ba pare parti bu nga xam ne tey su ma àndee for instance Brady ba ak société mag yooyu wala mbootaayam wala parti ñu d'accord ne dañ bëgg a ànd in coalition understand nga ñun waxuñ ne dañ laa forcer by force de waxuñ ne tamit dafa am soo fi génnee benn loi daf laa toppa de non ñun xam nañ ne kóllare the bond honorable honor the honor xam nga li ñàkk mooy li apply Sanyang doon wax ni the values of bura ma jox la suma kaddu ma jox la kaddu foro yaa wala man janta taamala mool téema man duma war a àndaa yow bura di ba be si àll bi nga ne léegi da nga gifin nga gis ne gaynde baa ngee ñëw nga ne dama saf kama rek nga jël bar rek dem parce que salifin ñun duñ la ñun amuñ gifin yooyu noonu so loolu dañ ko war a jàngal suñ xaale yi values ne bul bul leb loo mënut a fay bul sàcca alali jàmbu so loolu soo ko inculqué si xale yi duñ fenn di indiscipline yi yëpp values la because dafa manqué soo gisee politiciens yi di wax tey di tufli di ko maraat ndax yow xam nga gisuma loolu moo ngi am si politique bi because kooku amut ngor so ñun ku ñoo diiral moom la bëgg a wax di dañ laa indi du xam na li ñu wax dañ laa indi si tof that feeling ngor lañ laa indi so betray you are nobody you will be finished loolu is clear am na beneen thing loolu laaj finance wow again is a strategy we are doing our own thing where are we going to get our money is going to be a clean money citizens money accountable money and all those things we are working on it as I just say it's not everything that we have to say that ne Alhaji Salou moo ñoo jox lii wala diw moo ñoo jox lii but be rest assured ne ñun we have to have ñun yëpp duuru xam na li ma wax nii li ñoo ooyee dañ am suñ benn policy mooy everybody takes ownership duudu dina fa dugal buduutam Assane dugal fa buduutam keneen dugal fa buduutam so loolu mooy ñoo jox ku nekk ñun ñoo ko moom so foofu lañ jëm si gàttal
jërëjëf Assan Bura ngok laajteel sa meneen bi bala maa ñëw sun chairman Baboucarr go ahead Bura ma jël bi rek waaw yeneen ni mun naa ko bàyyi dem ñëwaat another thing is like xam nga messaging is very important because nit soo ñëwee nga jiite dara nga bëgg a pour nit ñi fekk si la parce que soo xoolee politics about numbers it's about many people nga convince gars yi ñu mun a ñëw so messaging bi is very important kii Jibril Fadia lay gën a dëgëral lim la wax comme yëfi condition bi because right now 1997 bi la moom ñoo govern te kuy win tamit moom ngay continuer te ba léegi li ñoo ragal Jibril Fadia wax na ko pour question bi gaaw so fooguloo ne message bi ngeen dee wax ne kaay leen dinañ xool kenn jiitu su jiitoo bii yoon duñ ko nangu fooguloo ne ba léegi dafa desee dëgër because loolu ku ko xool dafa ne comme la Jibril Fadia wax loolu la ko guddi tontu su kale demee lan ngeen see mun fooguloo ne li ngeen war a wax soo leen di pare pour parti yëpp ñëw together loolu moom mooy soo leen ñëwee di ngeen make sure ne within ngeen joxe time frame within 3 months or 4 months dinañ make sure ne draft constitution bi or lii ak lii dinañ ko wécci te dina dem référendum te su ko nit defut ku ko defut Gambia ni pare leen ñun yëpp ñu dem tëdda bunti State House won ne beneen 5 years duñ ko nangul mu ñëw foog loo ne soo leen di seen message ji di ngeen mën a build confidence pour ñeneen ñi ñëw jërëjëf. waaw jërëjëf quick one. Brother, I think this na points in the race, which is new activities politicians politics the activists in terms of coming against no. Ñun amna fuñu emi way fokk nga defaru loolu la de wa gaay jog leen ngeen génna jog leen ngeen def li jog leen ngeen def li yow keena tay so joge nga dem def ko yow Brady ba nga dem tok nga am 10 nit ngeen jog ngeen dem rek para lan la the opponents there they will dañ leena jël rek lance leen rek yobul so si defaru bobu nonu motax ñun yakamti wuñ we doing things gradual we reaching out gradual. You need that we need a mass movement of people. So that's one aspect. I'm not in a group you have then you joke break them break them so they may with few numbers. Sometimes it doesn't carry value. Yang don't why affair messaging. I'm democracy in this sense what I mean is that there's governance here. We respect it at most. Government is one of the most useless, one of the most incompetent government of Gambian history is President Adama Barrow. He has all the opportunities in his hands. Halis bu bari duga na fi yep lekkan nañ ko jësit nañ ko jël nañ suñ géej gi jaay Barrow moom loo wax yëpp mu ngi seer nit ñi ñu ngi sonna nit ñi ñu ngi jur di dee si ko lopitaan yi pharmacie ñu ngi struggle loo wax yëpp we know that. But back to where you were talking about. So again, danko wara ham. Otherwise, munga again nga make noise. And some of you leave more than they dal. Hey, jega nañ fi li rek, gena make noise. About the constitution too, which you already touched. Could that be a rallying point? This thing with Barrow with the 2020 draft 24 amendment being proposed big guy tech. They had one of the most useless governments of all times. Let me tell you that one. Why danglena hare ya jame raisa dan ko dan dega bulen sonal sen bopa ya jame yi carte yi difin nañ ko mom IEC bi be tok ñu ngi xaar a neutral figure has to be at the IEC confirmation of IEC chairman. Ñu ngi xaar Ablaye Sanyang wax na ko fi our vote policy you'd see ni ñoo demee registration ñu ngi xaar bi xamne this time around we're not going to accept that kind of like the alcalo attestation within registration. See, it all has to be monitored well, but it has to do with in line with our stakeholders, our partners who we respect as political party. Mr. Martin, sorry, the dogumana dama bëgg nga summarize ni nga xamne ñu mun ko dog moy right now 10 messaging da ngeen ci wara bolé né kay leen ñu liggéey ñu def li te li ak li la Gambians ci di gëna joy te inshallah su ñëwé ñu bañ agree alliance am suñ dam amé bala 1 month or bala 1 year dinañ make sure ne li Gambians di gëna joy nga ngeen tudal lolu ne di ngeen dinañ ko def ba pare ku ko defut
nii la ñoo def Gura mugo Assan bala nga tontu rek Assan soko mune summarize Assan nga xamne nen mëna dem ci ñeneen ñi laacce lots of questions we know that am nañ competent people am nañ suñ messaging ak kañ lañ ko génné look politics you have to be gradual tay am na ñu bari ñu ngi yu fi di fi na yoy mom la wax ni you have almost about 500 days to go so am na yene nga génné fi message ko mu génna the next day message bi yeb dé olal ciowi UDP bi yeb ciowi gis nga dafa am yene da nga strategic am na by December façon yi message bi ñoo ñëwé it could be maybe no compromising message ya ngi gis ma wani way lolu da nga am fu ko pousse nga xam fu mo ega nit ki da nga strategic amna tay ni ma gene dudu nañ leen ñu dem fele ñu yu li fini constitution be pare ana yeen depuis yeen dama yeen am mbotay yeen gënaaw ngeen fi and so on mbotay yoy ana ye ngeen dem be nga xamne yobu leen fi Islam Supreme Islamic Council ak yoy yep dinaw tuku ak ak yeren net so you have to be strategic. There is a time bo xamne suñu waxe president Adama Barrow li nga wara def gene fi li suko gene wut Gambians si amna fuñu gene mom lay wax ni 2026 the year itself is a determination year nekul within be there for this government to be listening very well why you also gawe you who fi param dañ la ne ni rek tek la fofu dem sen yoon because moy li ma lay wax ni but in short dal strategy what kind of what you ñom dudu for instance amala bu suñ mbotay suñu policy la dudu knows dudu amna is a policy writer we all discuss things we amna lo xamne ñun bina nañ ko be texte why do ñun impose on ourselves on the parties no we are not going to do that we respect the parties let them bring what they have and we also present what we yokale ñu and pour interest in Gambia. And everybody, some of you, we all know that kuneka amgasa party leanings. So key also my fee discussion ko fi alaji salu. The issue of UDP ila mamma wo inyanta jibelale. Reform has to come across the board in all oppositions. So we gonna take UDP. Yo yep fumo dali. Falla UDP did them. The direction they're going to take, it will determine oppositions if they are compromising, if they are not compromising. And look, Dudu knows, Damakode discuss among Amna for Hamne, we are going on an attacking strategy on the parties. Because ni helmoy, Tonya, Moidi Malawani, Tonya, Ulengo Nyanta Fola between us. Because we made mistake in 2016. What Tonya Ulengo, Mbafula UDP, Niman accept, they take responsibility. They too will tell us Tonya, they make a mistake. A party do for them, we will tell them Tonya, you watch the space. Among can you den your hair? Di wax rek pour wax dedet dafa am fu ñoo waxe ak waxtu bu ñoo wax ak kañ la ñoo wax waye apply li ma leen wax ni watch the space before December 2026 tay dama la jox example Barrow wax na ne leena set na committee pour Jammeh ak assets there is a lot that lays out on that issue committee bi kañ la gaay di deliver report nge batu jele yoy yep xam nga do fi wax yep ndax report bi ñoo gene 700 million alaji sali or more than 1 point something billion. I salu. Dañ dugal lolu ci agriculture. Na dañ ko dugal ci education. Ndax affaire bi mo ngi ci public funds. Bra, lolu lañ wara xol. Ñun dafa am nu ñoo doxé. Nekkul ne kenn daf ñoo wax ne du ndaw jog leen ngeen génn ngeen dem protest. No. Suñ waré protest dinañ protest ben nit ñi yegg ne dinañ protest. Suñ waré dox nak ci démocratie dinañ ko def. Waye bi rest assured ne campaign honestly will bring at the end of the year honest campaign will start against Barrow. Why ñun fim nek ñu ngi dox di defaru the planning, the coordination and the reaching out we are doing it and we know how to do it inshallah. Jërëjëf Assan fim nek ñu dal di ñew ci chairman Mbodj chair yaga nga xaar ci line bi appreciate nañ lolu bu baaxa baax fim nek over to you chair. waaw jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp suma naataango yi nekk si plateforme bi apply Jibril Dudu Bura Mr Martin moom yàgg nañu tase si place yu bari xamante nañ ñu ngi laa welcome bu baax a baax waaw léegi suma first laajte bi ma am mooy ne yaa ngi mention Team Gambia 2026 man maa ko mentionoon si radio bi maybe working on that and
Team Gambia dafa melni yeen li ngeen oote is exactly loolu la Team Gambia oote. The only difference rek mooy ne xëj criteria si li ñoo teg mooy kan la ñoo tànn ak naka la ñoo tànnee because ñun anybody can apply for the leadership but ndax di nga meet the criteria loolu mooy yaa di wax ci waaye necessarily need loo pour jógee from a political party pour lead xaw ma yéen nag yéen naka ngeen ko gisee ak yaa naka ngeen la woogee on bu ñëwee pour tànn naka ngeen a tànnee is it from comme li Jibril laajte from yéen seen own group bi ndax dafa jógee political party ñoom ngeen a jox priority ndax is open for anybody. Jërëjëf Mr. Mbodj, jërëjëf bro. Definitely contact you always. I mean, definitely li nga laajte ni yaakamti na te bëgg na nit ñi clear ñun yëpp. Yëpp daf day hinge on. Gis nga Alaaji Saliou, mo bëgg nit ñi bàyyi ñu xel. Gis nga Gambia li ñu sonal is always that one man. Kan mooy nekk gor. Kan mooy nekk sàmmkati kaddu. Kan moo ñoo jox fresh start. Kan mooy nekk koo xam ne du ñu nax. Kan mooy nekk that exemplary leader. Kan mooy jëlee réew mi liggéey samp liggéey du xool boti kenn. Kan mooy mun a jox nit ñi hope. One man. Why are we all fii la suma parti la man la may door suma chest kere la ñu nekk fii 100 nit ñëpp bugal lan Alaaji Saliou doomu président ñaata la benn nit rek so lu àndaa suñ xel ak suñ sago niñ àndaa suñ xel ak suñ sago di xew mooy rek let's respect ne there are stakeholders in this ñun we are not eliminating those things ñun yëpp we have to be dynamic bro yéen yëpp tukki ngeen gis ngeen àdduna ni moo doxee bro let's be dynamic let's open our thinking ñun yëpp ñu ngi nii tey si benn plateforme suñu waxoon ne ñun yëpp ku nekk dafa bugg a cee dafa bugg a nekk di host duñ dem why it has to be through a consensus amaat na there could be selection process amaat na there could not be no need for selection process and te ñun li ñoo gën a noppal mooy ñu ñëw through consensus why let's give respect even though as I just said the benefit of the doubt and the mistakes has to be clear there is a big stakeholder here Mother Damadon was the source ila mamango we are watching it respect like do daf ko rewa whether you have to give them 20 or 25% UDP bunch they have that bunch waxuma ne de leadership bi fofu la wara joge de waye di ngeen xamne tamit amna nu ñoo jokowante ak ñom dinañ leen lamba ñu xam su de lo xamne for instance Gambia yep sen njeriñ la lu ñoo xejo su fekkee ne nak ñun de gisuñ lo xamne du njëriñ Gambia sëñ na si parti la wala jógee doy ñu ngi fi UDP ñu ngi fi GDC ñu ngi fi ñeneen ak ñeneen ñu ngi fi understand nga ñu gis ne lii na benn nit la rek nañ leen ñu am koo xam ne in short that trusted leader that borom kaddu sama kati kaddu am na yërmande am na réew mi is a unifying figure this is our goal our aim so ñun suñ ko gisee man ak suma mboota ak duuru duñ wees suñ time why are we wasting our time suñ gisee loolu ci egg si parti la wala nekkul ci parti koo xam ne mun nañoo jóobu ci leena mu juban ci Gambia mu nekk nit ku déggu mu nekk nit ku baax ku doylu mu xam ne kii de moom suñ tegee mbir mi si loxoom du ñu jamfaa moom laa wax nii jamfaa boobu maa ko doon wax naxaate boobu noonu duñ ko nangu si kaw leena mooy baatu li Fadia doon wax ñun dafa am fi nga jaar ak ñun Barrow gars yi defuñ woon loolu yóbbu woñ ko si askan bi nekku ne dafa toog rek di wax 3 years non ñun dafa am kaddu yi nga xam ne bugguma wax stratégie yëpp di nga toog du ndaw toog wala alaaji wala keneen ak keneen toog nga joxe sa kaddu nga xam ne gor ñi nga waxal ay gor la wóor ñoo xam ne utuñ nekkul ne place wala dara ñoo tax ñu ànd ak yow de waaye di nga xam ne bés boo jalgatee waxuma ne dañoo dem xëcca toog wi sa ronde waaye di nga nekk koo xam ne doo jar dara si kanami askan bi inshallah but again loolu stratégie la duñ ko mën a wax yëpp suñ fa eggee dinañ ñëw but Mr. Mbodj ñu let's build with all these movements what we want how much I don't know this 25 nakarati 26 hour Team Gambia but again we can share if ñun luñ bëgg rek the common goal mooy
nañ leen ñu bokk ñu ànda yéen lan ngeen bugg a fix pour fix institutions yi su dee loolu la di ngeen ko fa fekka ngeen indi ñu bokk ñu dem waaye yëf yi boy li ma la doon wax rek di nga woon nit xëy na mu ñëw indi la place loolu xam ne di Gambia pour fix ko lan moo tax ñëpp jóg bokk leen ngeen génnee fi Barrow because dafa corrupt government bi dafa corrupt government bi dafa fail respect to reform mu ngi def lu ko ne amuy integrity ñun yëpp benn xeex bi la ñoo xeex waay léegi yow su fekkee ne yow da nga ñëw ak sa team Gambia nga ne health sector bi nii laa ko fekkee fekkal Duudu ak keneen ak Assane ñun ñu ngi am health policy ñu boole su fekkee ne agriculture bi nii ak nii UDP ak doy ñun yëpp dañ leen a they also have to bring am nañ seen 5 points plans am nañ seen plans ni ñoo lifin ñun yëpp dañoo lifin luñ mën a align we align it together and work with them it's working with them. And as I just say, we already ñu ngi am suñ mind Dudu knows that keneen xam nañ ne there are also stakeholders in this. We know their weight, but again we're not gonna wait for them. And also, however more, respect has to be mutual. Because am na ni nga xeebee Dudu ak mbootaayam wala keneen ak mbootaayam yow doo mën a dem dama wax la benn wax Mr. Mbodj am na parti yu bari fii if you don't do two strategies the win-win strategy sa party fii laa jógee mu dee not only one party almost all these so-called opposition parties remember Barrow's NPP is a new party that grew out of something so political dynamics noonu la dee demee su ñëpp demee ba gis ne partisan politics bi doxut lu ees mooy ñëwi so nit ki da nga bàyyi sa xel waaye ñun itam ñi nga xam ne dañ nekk si movement si ak yooyu nañ àndaat suñ xel xam nga li dee xew da ngaa gis nit biir movement am rek am nga saxi boppa yi jóg man maay mun a jël réew mi man maa ko mun a yóbbu remember APRC is a party di ñoom Jibril Fadia yow xaaraguloo sax ñooñu pour nañ seet na dinañ mun a reach out ak ñoom d'accord ak ñoom yaa ngi leen génnee ko si equation bi there is an APRC naam fooy mun a tollu ak ñooñu liggéey bi moo tax ma ne la jeexut waaye soo xëyee ne ñooñu understand nga da ngeen a laaj lan ngeen indi lan ngeen bugga mun nañoo ànda Gambian politics dafa complex moo tax ku daay fu deep in doo ko xam da ngaa foog ne rek man sampa naa su man denda rek waaw man itam mun naa ut réew mi 1000 nit million nit kon nga am nga jëmi doomu aadama mun ngaa toog si toogu ku nekk mun naa wax ne dafa bugg a nekk président waaye ngalla nañ la ñu àndaa suñu sago ut kenn ku baax whether it comes from a party su fekkee ne amul si parti sax like I say Dudu xam na ko ñun yëpp xam nañ ko ñeneen ñun tam dañ am suñ option si nga xam ne dañ ko teg suñ gisee ne ñun yëpp common sense su ko team Gambia 25 naka 2026 amee ñu xam ne ñun lii dafa am common sense with us we move su fekkee ne nekkul ne ñoom ñooy jël li ma wax tamit ñun dañ gëm ne am na nu ñoo demee dañ ko d'accord si consensus or process loolu yëpp ci lii ñëw la li ci kanam rawut ay bot alaaji ñen jiga jërëjëf Assane bon ñu dali mayor chairman Mbodj rek chair go ahead xam naa am nga follow up question. No, the second question more in so gisee ma laajteli Assane mention nga few things ba mention 2011 because 2011 bi nga contest Ahmad Ba so ya jarul ma dugg si yow xam nga li xew yëpp and the same thing moo xew 2006 the same thing more xew 2001 exactly the same thing amul benn difference and the same thing more xewaat 2016 and ñi ko yaaxoon yëpp yaa ngi wax ne they are key stakeholders in Gambian politics. Would you trust them to give them the power because of just their key stakeholders? Because I'm not only talking about UDP, I'm talking about almost all political parties in and they are still key stakeholders in politics because you know exactly what I'm saying. Ndax man fu nekk li ma gis ak la ñeneen ñi gis 80% of the politicians in Gambia right now they are not trustworthy and they have a very bad track record and some track record more dishonesty. Wow, okay, hold on your guard, just hold on, you can come in. I may not agree with you, understand that lessons are learned.
Even UDP, I'm just giving as a stakeholder. Young Ahmad Bamon, forget about those what Mr. Mood. Do I want young Ahmad Bamon GMC? I'm not your bottom, your mom, forget about that. You're so wow, let's move to our own corner because I'm talking from a point of view of an opposition. They were anti-system because you okay, on our part, I'm not thinking I'm solo. Okay, don't change as you did it. They have learned their lessons. And if they don't change, sorry for laughing, but it's okay. No, feel free. I mean, that woman, recently, in fact, we calculate everything, not only on UDP, because also we have on one strategy A, strategy B, plan A, plan B, then they take the plan C. Wow, that woman, let's say with UDP. There are internal politics today, and their politics, it has to change. Not only about that, they need to reform, they need to change the outlook, they need to do a lot. If they don't change, for instance, what I mean is that change the way, I'm not gis bundit amon demba, wala lifran daw si party bi, ñun duñ nangu pour ñew and ak ñom ci lolu. Even though they may be the largest stakeholder, because it's not only UDP alone can make a change. There is a third strategy here, which I always discuss with them. There could be the third alternative. Wow. So, let me just make one thing clear before I continue. My question is not only about UDP, because UDP, they make it very clear. The only coalition they can think of more party-led coalition, but lead. So they are out of it. That's a possibility. It's not clear yet. No, they said it. They said it on radio, on TV, over and over again. Bro, that's example within UDP. I used to know that Dabo is going to the flag bearer 100%. That's what he said. Because I'm not intention. Because Mandabo, as I just say, all respect, I know this is a tactical move. And I said it. If he doesn't do the 3 S's, he may end up losing his party. He is the maker or the breaker of the UDP. Please, because they are central in this. So we are also watching, not only UDP. Understand that? Because without the UDP, we are likely to go to certain alliances. Understand that? Dynamics. DOI is there, GDC is there, other parties are here. On terms, we didn't agree with UDP on X, Y, and Z because we didn't see a reformist agenda within them. So to build a coalition, we can say, okay, UDP, you continue. We are now going out there. So it may end up being 3 forces or 4 forces it may flare in Gambian politics. But I want to so this is my Indian rule. A mature step and it can help to bring change. Come back to it. We respect their 20 to 25%. We respect that because party because the discouraging politics. So if 200,000 votes, you are likely before the next 5 years. Because of that politics, you are going to likely get 150,000 votes. I'm not in a party, you have nation weight. We're not going to talk about that. But there is almost a 45% Gambians they may not belong to a political party. They are not crazy. They have their good judgment. You get talk as a silent mass.
fi tek agenda ñi de ñoy solve suñ problème ñi de ñoy tangal suñ naka suñ setati ñi ñoo leena jox luñ buga ñoñu mi likely Gambian need that. But as I say, amna dama wax bi ci gatal UDP amna nu gaay doon yengato they could have been the positive of Gambia. Why? Belegi, the opportunity is there. We are watching Mr. Dabo. 3 assists. 1, either he is a smart politician. 2, either he is a selfless politician. 3, either he is also what they call a self-centered politician. Wow, sunyata ina support nyari rek du baax because dafa yaha UDP right now fofu la affaire bi tolu ci gadal. Mën naa laajte sama last question bi rek man na le fen because soo gisee maa ñëw into lii yëpp it's not necessarily only UDP, it's because of all the coalitions you have been part of it and you know exactly lan moo daan xew si coalitions yooyu yëpp. So it was not only one party but am na benn parti boo xam ne amoo UDP boo xam ne definitely all these 4 coalitions yëpp dañ génn. So boobu moom because of ñoom they believe in party led from day one. Okay, apart from Lolo, Gambia then they recycle politicians coming from one place to another. Right now, we have people who believe in yellow. We have people who have an opportunity. So you better get from the 2016 the fire then after plus then because of the law we have, you as a lawyer. You as a lawyer, you still know the 2017 Mofineka. The moment you and you have these executive powers, and soon can it go ham the believe foot in the agenda. So the moment we have executive powers, so we can riot, we can do whatever we want to do, and it's mass demonstrations and everything. But on the side of legality, yes, there's nothing we can do because he had executive powers. So more than my emphasize me ban façon nit lañu tan, which is very important. It's not only about njit bi de why organization be mënatu ñoo def amatu mënuñu afford pour defaat a mistake like we did 2016. More than my emphasize on this. Yeah, but I mean, this is the thing here. My just 1 minute, like my answer that question. Look, because we have one more. We have gone to the point where we cannot even be trusting ourselves. We become a failure. Mr. Mood, then you try you rise above all the mistakes that we have. Mante, I can trust somebody in the UDP. Wala keneen koo xam ne tey su génne see ñun yëpp mu jox ñu kàddu dinañ xam ñun yëpp nit lañ hey nuñ mun a mel look kan moo jiite Sénégal Istanbul waaye did you xaaral rek kan moo jiite Sénégal benn nit la te gars yi dañ am trust and gom ci seen liñ taxaw ay nit ne ñii ñoo fi jiite ñii duñ Gambia foofu la nit yaa ngi ko laaj what kind of a person ethics values respect, honor, word. When you give your word is your bond. Barrow deful lolu because Barrow xamut nguur. Istanbul Barrow sonut comme yow ni nga soné. Barrow dafa xey rek mu gis ko rek mu ne légui mun na so suma waramba amna suma ñaari jeeg dinañ ma mbaxalal ma dem jënd kom Istanbul. Ñun bu wuñ ko amé da ngay dem di laccé ay kom di wengalu di lekk ak yoyu. Dëgg la doomu adama nga waaye dañ gis ne na nga sàmm sa kàddu ak askan bi foofu lañ la pressé. We're not saying that dañ la moom de waaye dañ la press. We know every constitution on this earth 90% of all countries they all have what they call the executive power, but it's going to be one person. So if we all say that kenn du fa mun a toog kii su fa toogee dafa arbitré kii su fa toogee dafa arbitré then kan lañ faa def. We have to have our trust. Well, jërëjëf foog ñu ko nit ñu ko li nga wax ni bala alaaji li mo wax ni benn wax bi la nit ñi dee wax waaw kii su toogee rek nii laa def kii su toogee rek nii laa def loolu moom dafa bari si dëkk bi alaaji Saliou bay ma rek it's a culture here. So suñ demee ba nga xam ne léegi noonu lañ mën a demee kenn du dem Sénégal du nit moo fa toog Guinée
Bissau wala Sierra Leone du gën a nit moo fa toog toogu bi ñaata nit a faa toog dañ leen fa teg kenn koo xam ne rek du ñu or liñ miin mooy waxuñ ne du amut nit la waaye again am na niñ koo tegee nga am ki nga xam ne moom lay wax ni caractère bi xam nga tey ñun suñ jëlee koo xam ne dafay nekk sàccakat njuuj jaajkat yaaxa def lu ko ne that's what we don't know with Barrow dañ ko fa jël Barrow moom xam-xam moo fa nekkutoon sax waaye tey suñ jëlee ñoo xam ne amuñ good track record sama mee rek Assan dafa am rek lu ma bëgg a laajte Assan li ma bëgg a laajte mooy Gambian yu bari am na ñuy wax ne any coalition boo xam ne fam nen ko su ko honorable Ousainou Darboe jiitee ñoom bokkun waaw am na nag ñuy wax ne ñoom coalition bi ñoo bugg a bokka mooy coalition boo xam ne ki ko jiite mooy honorable Ousainou Darboe fi mu nekk ma bugg a laa laaj Assan ndax yow foog nga ne su coalition amee ba ngeen toog waxtaan ñiy vote pour ki ñoo war a tànn pour mu dal di ko jiite ñu dal di votal honorable Ousainou Darboe pour mu jiite coalition bi ndax lu mel ni mun naa am déet. jërëjëf Alhaji Saliou beneen laajte bu am solo and which is the challenging issue in this country today foog ñu waxante dëgg de man wax nañ loolu gisuñ ko du doy du Halifa du Ousainou du keneen ak keneen du Kandeh keneen ñun tey fiñ tollu foo xam ne duudu daf ma ko dee wax ma ne ko duudu gis nga soo amee ethics te nga bëgg a society change foog nga attaque soo toogee ñu maslaha rek dinañ am a problème waaw te ñun stratégie bi dañoo teg gis nga Alhaji Saliou to be honest nekkul for anything research we also ñun research dañoo research laajal duudu dañoo toog di discuss everybody not only us suñ mbootaay waaye moo tax ma ne la ñun reaching out am na kilifa yu fi nekk si biir réew mi they are concerned citizens in politics ñeneen ñi in private we sound their brains and a lot of Gambian citizens we sound their brains we don't ñu danga foog na dañ toog rek di xëy rek benn nit Assan mooy wax also léegi-léeg dañoo nekk si téléphone yi ñun ñooñom duudu ak ñeneen yeneen mbootaay yi tey dama la bëgg a wax ne suñ mbootaay yi dugga na Pastef lifin bi nafa dugga nañ tabax réew mi dugga nañ bu bëri mbootaay yoo xam ne ku nekk ñu ngi dégg sa xalaat liñ wax la rek we are only going to face through but si sa kaddu honorable lawyer Darboe ak Halifa Sallah ñun luñ leen wax for instance I mean nit lañ jëma lañ mun nañoo toog si toogu they have their right to stand but if they were to listen to advice I can tell you that the best for them is at least to be guiding pillars xam nga maa ngi la wax benn wax ne la UDP seen movements we are watching that because yow gis nga tey toog bi fa génn buñ ko ragal a wax foog ñu wax ko moom lay wax nii Mr Mbodj dañ ko wax te dunda ñun ragaluñ dara lu fa luy defar UDP man loolu mooy suma interest man I am within the opposition camp duguñ UDP pour tasaare ko ñun dañ bëgg a UDP bu solide ëllëg waaye nag na xam ne Gambian interest come first moo tax ma ne la the benefit of the doubt can come back. waaye di nga mën a ñëw si point bi Assan di nga mën a ñëw si point bi directly. come back to Mr Darboe and li nga wax la rek is a hypothetical question but I can tell you research has shown that many from the other side not UDP camp alone they don't see Darboe as a favorable candidate for a coalition to lead that coalition. So insiste mooy li ma la wax ni di 3 ESCOMs self-centered, selfless or naka la beneen bi you are a smart or savvy politician. Ousmane Sonko back to it. Ousmane Sonko waaw Ousmane Sonko moo xeexee bi yëpp soo ko waxee affaire am waaye lan la def yëfi kilifa la def waaye lu tax ñoom Halifa ñoom Ousainou Darboe lan mooy what is all about this thing man du ma génnee Darboe rek di woon honorable Darboe Halifa ak Darboe they have their ambitions but for how long and if people sometimes you have to review yourself as kilifa Ousmane Sonko ba ko Macky ne ko nañ baat si yëpp lu def yëfi kilifa mu ne ko man nekkul lii du pour man so ñoom itam am nañ xool seen bopp otherwise UDP lost this and they are in problem. Assan Mbodj am na lu mu laajte go ahead Mbodj. Halifa, he doesn't have these ambitions anymore. More one than do tahawati. And come with 10 working in the final one. So I think that that's a very unfair statement.
because Muhammad Commission. No. Listen, let me tell you one thing. We are also watching the space. We are watching the space. Halifa nyari wax la wax. Mune amna ñu ko wax ne mun na ñëwaat on a salo su ko nit ñi soxle he is not ruling out. It's clear. Hey, ñun yëpp ñu ngi toog ñu ngi déglu. Ñun fii kenn nekku di nelaw de. Te kenn ñun duñ la spin yow doo ñu spin. Halifa dafa wax ne he is not ruling out. Him as a citizen, he has a right to be honest dafa buga political living yooyu yëpp wax la. Why, whether the office, he has a right, if people say that he can vie for it, dañ ko yaakaar mun naa lifin waaye yéen a wax yi ñun de ñun noo ko yi laa déglu yow na man maa ñëw ma ne mbooj rek la Dudu Ndaw ne mbooj la mun naa taxaw. But remember, assess yourself, weigh yourself. This is a national thing. How much influence bi nga taxawee ñaata vote nga am from last election ak léegi soo fogee ne benn ñaari nit o ñaata koota ñoo la wax ne mun ngaa taxaw. Waxuma ne munu ko kilifa la borom baat la am na kaddu waaye ba léegi na wéy boppam. Now I was talking to him you are unfair because moom Mr. Taha wax ne maa ngi ñëw. Alhamdulillah. Why again Mr. Dabo on his side too. Waaw dama la ko wax rek Mr. Dabo fi mu nekk nii moom dafa def ñaari affaire la ida mu bil UDP o mu rey UDP foofu la tollu gis nga lim def nii foofu ñu ngi ko xool moom moo amee ball bi the ball is in UDP score either guys survive or they come lose generally because nit ñi dañ gis nañ leen ba pare so léegi Mr. Dabo step na up moom itam na xool boppam. It's time now to tell these old guys be the pillars of guiding pillars. Bugo Assan some mboj rek am na lu mboga su ko fe ma dal de ñew su Dudu Ndaw. Chair, go ahead. Chair. Assumptions. I think they all the information about ne Khalifa mom ci bopam mo wax ne mom du ñu wat yi jeexal na ci pour contest elections. And Khalifa is only the chairman of DOI on Belgium Congress by next month, which is July. Then we'll choose somebody else. And whoever we choose, I don't know. So I think it is fair for you these old people, old guys, you don't listen because of not because of only I'm DOI. Why Dabo the same thing, Dabo have contributed immensely in democracy. Khalifa the same thing and the same thing. Why Lima Moine Sama Sakado nit ko xamne musulo ko xam mu wax delu wat gannaaw so buñ ko jël right now nañ tok ñu sétal lolu I would like you to share me a video or whatever where Khalifa clearly and categorically says that he is not even going to run for presidency. Please, so go you come on def nga share ñu ko nga share ko ci panel bi. Bro, ñu ngi tam ñu ngi fi ñu ngi watch space. How nga di help? The language that you use bu nekk sa di ko lam-lame. So buggee ne bugga nga. So bugul ne buguma. Waaye language bi di ko lam-lame. Xam nga lii moo tax xam nga ñu ko doon gis fii ñoom Alaaji Quran mi gars yi doon génn see and so on. Please léegi it's a time boo xam ne we need clarity. yaa ngi gis li ba we need clarity. Hey, nekkul ne this thing de yow xam nga ne I've worked with the party of DOI. You know that. Man li ma la wax nii tey su ma la waxee ne some parties they owe some of us. Bugg ñoo wax yëpp. But again kilifa sooy wax rek mu clair. Wax na ñaari wax. Man mun naa la wax loolu nene moom he is not nekkul ne dafa exclude boppam in terms of ne this thing su ko nit ñi foogee ne mu ne am na nit ñoo xam ne suñ ko yaakaaree ne dafa bugg a taxaw or whatever he opens that door for himself you know nekkuñ fi di nelaw bro nekkuñ fi di spin nekkuñ fi di accuse kenn let him come and clarify ne look I may not this thing I want to make sure rek ma supervise a process but build a process war na lu clear mooy ne mu ne su gisee ko xam ne kan carry the values ak yooyu noonu wax na loolu daf ko wax clear categorically clear kooku pare na pour liggéey ak moom pour réew mi dem kanam wax na ne moom du yëfi position be clear on that but did he totally rule out there he is not going to stand I don't think so there's a question mark there. Jërëjëf Assan
mu ngoog ok Assane jàkkalil am na loo bëgg a wax jël ko briefly rek ko fee ma dal di ñëw si Dudu Ndaw waaw alaaji rek moom lay wax ni ñii dañ nekk ñoo xam ne ak kilifa dañ si lii ñun ñëpp bay di Mr Mbodj di wax ñun ay kenn mënut a fay ji ñoom ñaar seen service ñoom ñaar yëpp puñ taxaw man wax naa ko fii one of ku nekk da nga am li nga xeer Dabo was a fighter Halifa also fight na am na he's a character leader and all those things we see that why also nit ki da nga am judgmental situation da nga assess sa boppa moom loolu lañ bugg a kilifa soo demee am na fi nga dem nga ne suma kër gi dex na léegi ma xool ndax taw bi wala nit ma génnaat let them be political strategy and not only always looking at their power riffing and so on xam nga even party like Doi you have two things to do rebrand and refine loolu is a reality wax naa ko Alaaji Saliou yow no si ñaar tijee 10 years ago those notes 10 years ago boo buggee nit ki nit beneen nit after 10 years dafa fekk nit ñi move nañ bañuma principle business as it is waaye man dama doon dégg ni ñu wax rebrand doy nañu rebrand nan la ñu rebrand to moom laa mënta understand xëy na yéen soo ñu waxee lan la ñu rebrand to xëy na rebrand your message refine yourself Tony Blair Halifa wax na ko ñoom Sam ñoom yëpp man we are watching them doy dañ naw ñu Labour Party in Britain dañ leen ñëw waaye li ma la wax bàyyi ko xel New Labour when Blair was coming they have to change all their policy tax and spend teg ko fële ak yooyu noonu waaw dañ rebrand mais Assane waaw mu ngoog jërëjëf Assane fi mu nekk xaaral ñu move on ndigte gis naa ne war nañu may tamit ñeneen ñi ñu dal di laajte soo ma dal di ñëw si Dudu Ndaw ok waaw jërëjëf Alaaji jërëjëf waxtaan bi am na solo baax na is learning ko for everyone ñu ñëpp ñu jàng si ba pare jëriñoo ko li nga xam ne moom laa bëggoon a wax rek basically mooy si nga xam ne ñun comme Gambia fi mu toll nii Lawyer Martin if you are given a percentage di nga gis ne comme 77% of Gambians in last survey feel like we need a change because dëkk bi neew okay so to make this change we have to come to terms and these terms of course has to be by combination of factors the factors you know la ñeka di identify either favorable to some people or favorable to some people but my biggest concern right now is if at all getting to the election without the new constitution, which is most likely going to happen, Lawyer Martin, how do you think the Gambian electorates can be persuaded or propagated to be able to come in as we did in 2016 to make sure the first round, the first score is all done and dusted? Yeah, or a quick one. Duru, I'm going to read on the newspaper recently. I said that Gambians should not despair. During Yajam's time, Dalon na ñu ne jaru ñu dugg election ak Yajam. Halifa Sallah daf ko den namo ñun yëpp ñoo bokk gaay ñoom yëpp ñu ne léegi ñoo tax ba Gambia out of the history danga vote change a government. During Yajam's time, even on the Alhaji Sallah, if you recall, the Gambian has freedom and no, Yaya Jammeh election fee jël na ko dugal na ko pulen sona ñi gis nga ñun we despair gis nga loolu la we mistrust man Dudu ak parti lele kale ak lele rather than we look at what was our mistake bura su fi nekkee xam na ñu ne man din kool ko ni boyta ipuke boy dula jibe ike taki dula le jibe can we rectify ourselves? Can we move to be more mature from the last situation now? Not that we got take like 2016. No. So then we have to be honorable. We have to also start to be credible. We have to also start to be more or less beyond no. But back to Dudu Linga like constitution wise, we expect the Barrow with the 2020 draft. But Dudu, guy faster than Lulu, Yaya assets. Dudu, how many months to go? You have about 5 months to go before 2026. So you're most likely, if you put send to the referendum, forget it. Barrow Mongi Fogna, and which he believes
ne advantage am si li moo nekk mooy to go with the 1997 constitution not so pour ne rek first past the post ku win rek nga dem but dudu Fatel lan lañ fi génne Yaya Jammeh we came out under the 1997 so it is us the onus is us we the opposition naka la ñoo présenter suñ bopp pour nit ñi accept ñu naka la ñoo indi nekk des solution politicians lañ not politics yoo xam ne dañ ñëw pour utam place pour lifin pour kabudu pour ñëw rii enu nit no if we present ourselves well believe me the majority of Gambians again the 45% bi nga wax noonu duudu understand nga may add up to the 25% to the 15% to the 10% everything comes and you can even have 50 plus or 60 plus % and defeat the incumbent but we are people have whether we are hopeful or ñu toog fii rek ñun yëpp ñu nekk di skeptic up to the last dot Yaya Jammeh if we are too much skeptic Alhaji Salih the night of Yaya Jammeh's elections the mathematics the calculus has been done because remember in 2011 God knows this Ahmad Bah came in with the United Front I think he has almost 11% UDP was almost like 17 or if not 20% or so calculus boobu noonu some of us xam nañ ne Gambians yi sona nañ sona boo xam ne duuru yaa ngi ko doon wax yaa ngi doon wax fi mu nekk nii léegi jaaykat yi gerte gi ni mu meloon 2016 ak jaaykat yi gerte bi léegi ni mu meloon wala naanaa bi damaa jox exemple not disrespected nit ñi nga 2016 ak léegi 2017 léegi duudu naanal benn kaasi ataaya rek pour nit ñi xam ne duudu naan na kaasi ataaya balaa ngaa wax 5 minutes rek ñëpp xam nañ ne duudu naan na kaasi ataaya mu ngi si kiram or whatever because awareness bi dugga na but back then in 2016 ñu ngi stop online radio si ku saaj fii ñii ñu ngi ragal ñii ñu ngi laaw léegi people have their own judgment to make so we have to question the judgment of Gambians and we believe and we have to trust but the onus is on us the oppositions to reform to present something credible we have a formidable alliance and you buy HOB mako jite mako lele mako lale UDP also ila mama was send definjenga to dafa important silly because we cannot take them the equation if they play it very well believe me Gambia goes forward if they don't play it we go for our third project which is all Gambian project we can also play it very well which is hopefully there go ahead jërëjëf Assan fi mu nekk ma dal di ñëw si Bura daanaka benn 5 minutes rek moom leen dese so Bura bii di nga ko mën a jël in Mandinka bi ko Assan dégg na Mandinka go ahead Bura nga jël ko briefly rek su ko defee ñu dal di ñëw si ñeneen ñi jërëjëf Alhaji Salou duma ko sonal sa de dinaa spare yeneen question si fi ñëwatee waaye dinaa def comment dina am one ak yow am na yu bëri waaye ba léegi mi ngi Alhaji Salou wax adama jël ko si Mandinka ma just make a comment like Assan Martin kay ngi be konton na bake diamo seneyata diamo lokuta bari nga ku dolje alla koto which is very good ali wo bambandi bake wolem ko mo ite mo komandila pour ali kacha ilafta pour ali coalition ke ika kajafi so ni o jube wotita donc alla diamo kono fana ngaje ko albal hakilo to kan wo ne bake bawo wo karola abetiata bake pour nga hakilo to because 2021 ngajele ko protest vote totally donc protest vote ko aya fanyadi ka party wala karola political la karola UDP manke ko manko tije ani wo party dolbe so dunia jube 2021 akam ko diamol bebe between UDP and NPP le bari nga party dolje mu yana ko day some of ila supporters all itata protest vote kele dol fana mu tata mama kande ya some of them wol fana ye protest vote kele because coalition wala manke no itol lafta la nyadi ikam fata so nga mira ko alimo fana put la into consideration ila question mutaje mtol man si jang pour ka foko mbe mole kajafila you have to know the difference between being critical and analysis and evaluation na UDP kajafinya dire for instance can you give me one good example
No, ima question on ima understand. Ma ko kaya. No, ibatu ya kuma si nyamin no. Ika mo kumande ya kajafi. Ntol lafta yuri. Ba fo janne. We want a strong kana atawo de fongo. Nge tentule nge jayi ko almantara kawoke. Fair and balanced analysis ibe wale kekan. Ibatu nga foye nga ku kilim foye ngoye ko nde hani UDP from imanjono somehow ibomu diamo ibatu dorong ite malo nde UDP call fan yekulo do dinare ite you don't know until we did a lot. I sit with Ba Usenu to strengthen UDP. We exchange a lot of things. I have a lot of UDP colleagues, the likes of Saddam Sanyang, Bob Toure, and Lamin Silanyon, and all long at the elder UDP camp. That's why we got the circuit. UDP can jale, but UDP own me in the sense that Lamin Ardabonyol, Maimuna Sisenol. I can tell you all what was this thing. I am not Wabanka Condol. Don't let allow it like Jamfoni Tata chapter soul, Bob Toure, everybody. I have a lot of UDP colleagues that we discuss here. We do that everything. We are open. Manna kajafirola. Last time I told you, na boydula and na takidula. Fonga tonya bulenga fonyoe. Because we don't want to repeat the mistakes of 2016. And UDP also they played a role in 2016, and the coalition also didn't go the way they this thing. And if we have to sit down here and analyze that, we can analyze it because definitely in fact, because we discuss wow, let him continue. Dama ko gërëm mom Assan Martin diko santa diko di len gëna dolel ci tanka yu gaay jël because mo dund ndaw la te dund ndaw xamna ko bu baax so ni gaay di doxale mané ko lolu tamit baax na torop parce que gis na né nit so soxlé nit o ngeen soxlante warulo tok diko wax lu ñaaw te dama gis né ñom nekk ci lolu lum nekk di wax moy comme lim dé wax benen nit so daano bul xol foy daanu de fot li tax nga daanu lolu nga wara xol so motam mané ko nimo waxé ak di address yenen opposition ci ak yoyu lu gaay wara muytu lu gaay wara avoid mané yépp kontaan na ci Europe jaar na yoon mané ko parce que li dafa tax dinañ avoid 2021 li xew parce que amna ñi nga xamné supporters yi nga xamné dañ dem defi ji protest vote amna ñi nga xamné because 2021 mané ko dafa melon ni dafa nekk between UDP ak NPP te gis nañ ñi nga xamné supporter doy lañ waye dañ def protest vote parce que nit ñi yeb gis nañ interview ci fu nekk gis nañ ñi nga xamné won supporter Mama Kandeh lañ won waye dañ dem defi ji protest vote te lolu arrangé wuñu parce que nit ki da nga wara gëm yow sa leader su fekkee ne yow kenn rek yaa ko sanil karta yow kenn rek bon yow moom nga gëm sanil ko waaye doone su ma ko sanilee kale na le du win kii du mu la win bu ko defee kale mooy win te kooku noonu man su xol bi jëlut ma win ba tax yow nga ne protest vote ngay def ma ne ko ñoom ni gaay di doxalee nii moo duut ndaw so loolu dafa mel ni ñu ngi éduquer Gambians si pour ñu avoid lii parce que nit si li da nga war a principle li nga gëm yow loolu nga war a topp waaye waruloo ne su ma defee lii kii du win waaye kale mooy win te loolu suma xol bi mënu koo jël ma ne ko loolu baaxul so dama leen na tagga rek ni gaay di demee rek ne is fine loolu rek la jërëjëf Bura si am yaatal boobu fi mu nekk ñu dal di ñëw si Apply Sanyang Apply yow itam ñu dal di la may nga laajte bi nga xam ne foofu ngay tëjee jërëjëf Alay Sall yow Kasongo Adama Barrow taxaw na jaara sooma mi ne there is a black and white so Kasongo thank you sir Adama Barrow taxaw na jaara sooma mi ne dañ ko tuumal ne moo beneen government ñoo complot di jaay suñu essence bi ak gaz bi waxut turi Sénégal de ba pare mi ne Sénégal am leen diw français ne nangu loolu bu yàgga loolu tax ma ne Adama Barrow Kasongo Adama Barrow xamul luy riir Sénégal ñu ngi jaay seen diw bi yëgal leen ko loolu Alaaji Martin ma jàlla loolu Adama Barrow parliament opening bi
our economy is growing to 5%. Yo yangi wa fi leji ne mburu ñu ko yokka ci $25. So leji Adama Barrow economy 5% bi fu ñu suñu wax economic development dañu wax capital income. But the capital income of our citizens. La lola fo la bu na me ñu ci xel Adama Barrow waxam bi ak luy xew ci réew mi weda andane. Thank you sir for your coming at all time. Our love and prayers for you. Yalla may leen success. Yalla indi jàmm Gambia. Jërëjëf ñu dawal Adama Barrow yalla weer ko. Jërëjëf comrade. I'm not time bila why as I say yondu MC Bena but I always appreciate as I just say ñun yépp dañ bokk xalaat rek. Ñun yépp nañ leen bokk gaal bi man di ko kulumbula la killing ngani killing drum. Banko se bonole ya Jammeh was tougher than Barrow. But it's the oppositions that are so divided that really the division is only on small things. Who is going to lead? Why do we have to divide? It doesn't make no sense. There could be consensus issues, there could be processes. But we have to make sure and buñ ci nekk di ci xëccoo ñun yëpp dañoo waxtaan fii ñun yëpp suñu xalaat dañoo share as I just say lii du ne Dudu Ndaw moo ko moom Assan moo ko moom wala Ablaye wala keneen ak keneen non ñun yëpp let's present ñun dañoo def nii wallahi is just trying to present a common sense policy UDP li moo def they will also have the honors to make sure because duñ ñëw ne dañoo govern Gambians in vacuum they will tell us ñun am na ñoo xam ne within the UDP wan nañ ñu ne policy wise we can all align am na ñuy bari si UDP kilifa UDP yoo xam ne ñun ñeneen ñu ngi xam nañ leen ñu ngi discuss fii ñu ngi interact ak dem doy the same thing doy am na kilifa yoo xam ne ñun nit yi doy yi ñi yëpp we all try to see differences bi bariwut so let's narrow it down to Ablaye's word which is to your point affaire oil bi it needs transparency Yaya Jammeh came here exploration comes here Alhaji Sogmasa Mr. Kini Cisse you invited him. It was very educative. Oil issue, bedegi ñun liñ ci bëgg leral moy Gambia, for instance, the potential of Gambia having oil is there. But again, the explorers has to be clear with us. Government has to be clear with us. Every explorer bo xamne ñoo nga fi ñu jox la license. Can you tell us anything about what is there? Government also has to be transparent. So with President Adama Barrow, man usually do ma déglu Barrow because dafa bëgg li tax ma wax loolu. I have respect, but Alhaji Saliu, this guy, he doesn't tell you any new thing. You dañoo repeat right? They are bidding for time. This Barrow government NPP, ñi dañoo bid for time. Election jot rek ñu bribe Gambians yi rek ay ñu romba. Loolu la fi gaay bëgg de. So ñun nañ leen ñu ànda suñ xel ak suñ sago to Bura Dimas point. Bura ñun mel soo gisee yéen ñuy lifin because dama yàgga di work ak UDP dama yëgee naa ak doy liggéey naa ak GDC te loolu ñun yëpp Gambians la mooy li Mr. Doctor doon wax dañ bëgg ñun UDP bu strong lañ bëgg xam nga UDP xëy na yow if you are inside the party am na yow loo xam ne doo ko ñemee wax waaye man Dudu Ndaw ak keneen yàlla iko mi ñi nekk si football game bi si football field bi ñi ne play match bi ak ñi nekk si biti ñi dee nekk si biir léegi rek nga man football la woon keneen football la woon léegi rek nga nekk si biir field bi da ngaa réer gis nga ki nekk si biti moo la dee mun a wax ne bàyyil xel defal nii ñun yëpp loolu la that's what we are trying to do but the UDP is a party of its own Doy is a party of its own lu leen neex ñu def ku leen neex ñu taxawal we cannot tell them but can we add pressure to say hey what is the research what is the view what is the perception what is the outlook from your other side nga bàyyi ko xel because a leader a kilifa da nga am decisions to make Halifa Sallah has very crucial decisions to make with his political affairs. Mr. Dabo, a very honorable guy, as I say, I sit with him with respect. I see his stance. When we were in the struggle, Alhaji Saliu, yo xamoon nga ko biñ ko fi téye ñun yëpp we stand. We did it. We work with UDP. We effect change. But again, after that change, mistakes happen. Do we want to ñun yëpp ñu noppi rek napal ko rek ñu dem. Wala UDP ne ñun coalition led rek by force dinañ leen wax ne amaana mu ngeen a force fii ne coalition nagati party led den ngeen buga loolu mun na leen a indil detriment or the listing why can't we not say that we can say that because ñoom dañ buga réew mi so ñoom itam mun nañoo wax ne Mr. Duru Mr. beneen coalition wala beneen party
ñëw leen ñu àndee si nii ak nii we have friends, we are going to be discussions. So loolu la, let's do it maturely and we can have a formidable coalition. To Ablay's point, definitely diw bi dee moom Barrow dee dinañ ko laaj xaalis yu bari, xam nañ ne daal millions yu bari am na ko manka mankunda rek more than $30-40 million is lolu fu ko jëlee within the space of, there are a lot of questions. How government transparency, free flow of information, free flow of information act, all these things. Economically, Gambians are suffering. In short, Alhaji Saliu, nit ñi fi poverty bi dafa bari, ñaan bi dafa bari, disorder bi dafa bari. Well, nañ leen ko dundee ñu sonna onda Barrow mu ñoo naxee lan def naa tali fii def naa at class road fii léegi gars yi li ñoo def lii ngi fi la rek politique yi dañoo dem place def fa concrete yoo xam ne Alhaji Saliu du last for 3 years or so nit ñi nag toog fii suñ paree ne Barrow moo ma gënal Mr Dabo mooy that protest vote bi Mr Pradiwa di wax ñun bëggaat suñoo yegga foofu kenn duñu naxaat foofu we don't afford that. jërëjëf Assan fi mu nekk dese nañu ñaari panelist rek ñu daal di may suñ chairman Baboucarr Mbodj su ma jógee si Baboucarr Mbodj tey Jibril la ñuy jox caabi bunti kër yi mu daal di tëj chair su dee yaa ngi fa ban laajte foofu ngay tàggatoo ak Assan si programme yi tey bi. waa Assan topic bi interesting na trop dama bëgg rek nga understand li ma laajte yëpp is not confrontational or dama trust to therefore I just want to know because you have the same thing. We have another method because we are not interested in the leadership. We have to start with. We are more interested in to get a program, being d'accord si program. We have no d'accord. Anybody could know, then we are living and governor Gambia. Sim d'accord with Lolo, then anybody can contest the leadership. Depending on the criteria syntax. You have been coming up and one of them you must have a record of honesty. Because so we get those records. Kadu lotam redankora because of for ñu samos in bopa against the constitution li fa nekk ñu ñepp am nañ ne di mama nga duga am executive power so munta sama sa kadu then li ñu dal de 2016 daf ñoo dalat yow 2016 li dara ampula there were programs, there were good plans because 2016 is a byproduct of year 2011, which is your Ahmad by and your contest on year 2011. That was not, and unfortunately, Ahmad won. So Ahmad them for the presidential election. So you know the programs. This is the reason why I'm emphasizing this. This time is not going to be like 2016. Anybody who knows me. You have to go through all this because for you and we are serious. All inspections. Go ahead, Assan. Well, Saliu, what's the effect now? Man, like I just say, more effort, brother, in your colleagues lane. Wallahi, you been a blue and we will appreciate you share with us the 2016 Gambia. We will quickly, as I just say, why you think you say and you am nañ if ñom nafa ñom movement yi ñoo indi ñep ngeen tek and you said it here dudu mom xamna lolu ñun so dege man ma dudu dañ ko def sa ñun not only man ma dudu sa now our even suñ difin bi even the bigger umbrella bi ñoo ut man ma dudu nekkuñ chair we becomes like an ordinary member yo gis nga suñ chairman bi kan la won dudu du Mr. Dr. Jan. And dañ ko fa def pour mu coordinate things dañ ko fa def pour mu téye things dañ ko fa def pour mu comfort ñëpp loolu ko lifin ku dem am movement nga ñëw nga teg sa lifin and so on. And I appreciate li nga wax ne yéen ñëwu leen pour ne da ngeen ñëw pour leadership can be even Mr. Joge we don't know because tey ñun suñoo ut a third room for instance dinañ foog ñu gis nga Mbodj foog ñu respect parties yi doyang fi UDP yang fi Kande mu ngi fi keneen ak mu ngi fi ñooñu yëpp and there are other smaller parties however ñeneen ñi am na party yoo xam ne man a daytaari but let's respect them rek mais xam ne rek ñoom yëpp
dañ wara ñoo ñun yépp ñu bokk suxali Gambia we can do it ku ci bugal liggéey whatever di ko am su dee liggéey moo la ñor am na ñun ñena ñoo xam ne ñun li ñu ñor mooy na Gambia taali su dee ne man rek sa liggéey moom itel rek bon wax naa ko tey soo ma tegaloon 1 million Barrow su ma tegaloon $1 million I'm not gonna join him because to affaire bi du xaalis affaire bi ngor la li xew mooy rek for instance man tey mënoon naa jaay suma ngor man mun naa laa wax ne am naa benn conversation with Barrow bi ma toogee di xelaat conversation boobu I was seeing money but the timing was not there mënoon naa def loolu exploit on it but I wouldn't do it because da nga amoon kaddu boo sàmm ak nit ñi yow wax nga ko Mr. Mboy things happen but we have to be dynamic we have to move forward inshallah and there's a hopeful ne ñun yëpp billahi ñun yëpp we all have brains party yëpp am nañ brains xam nga li ñu sonal Gambia everybody within the parties xam nga like dama jox an example so gisee may wax UDP we want them to xam nga ñoom ñooñu war a shape believe me I believe a lot of trusted they have doctors they have lawyers they have accountant economists and everything they have it in the party but when it comes to politics be open to the other side nga déglu leen and dudu daf ko dee wax let also look at the youthful energy issues understand nga ambitions ku nekk mun nga am ambition as a human being but yéenay danga ko dee rest moo tax ma ne Ousmane Sonko was a good example koo xam ne daf ko xeex teg nañ paaka almost si sa baat bi nga ñëw beneen ñu ne la kaay ñu def la président because dañ bugg a ñu change élection si yëpp mu ne leen hey man defuma ko jomaay mii man doy na ma man Ousmane Sonko I'm 49 years old waaye gisal jomaay bi so ñun tam suñ paa yi nga xam ne they are 70 going to 80 years old what is their problem ku ko mën a def koo xam ne am na 50 ngalla waay réew mi duudu wax na ko fii yan xamu leen di perspective of some of this outlook here wallahi demal nga def research and this is the detriment that mistake that UDP may do soo gisee may wax loolu dama bëgg ñu xam ne ëllëg di kana nimi sax man dama la bëgg a wax ni ay temi bra I can tell you nte niyo suma bakkan mun naa koo dénka waa UDP raada ma koo dénka waa NPP xam nga li tax ma wax la loolu am na ngor am na foroyaa jabaal be jéere waaye am na NPP ñoo xam ne taxawuñ fenn they don't believe in nothing dañ góom rek mooy xaalis corruption and so on waxuma ne ñi am na damaa wax nii rek ci it's just a phrase but again dama la bëgg a wax ne foroyaa bool be jéere but again we have to also change our politics yi yaay compagnie lekka mbaxal yi riiti yi yëpp dañ ko war a change man if not xale yi dañ koo dundee te mooy li Mr. Mbodj doon wax mistrust di bari kenn du óolu kenn parti bi óolu parti bi den suñ óoluwut nii di óoluwut nii subsequent 5 years 2031 duñ óolu coalition du am jërëjëf Assane jërëjëf Assane mugo Assane fi mu nekk Assane nen la mayaat su ko defee nga def sa closing statement fi mu nekk ñu dal di may Jibril Fadia Jibril over to you waa jërëjëf Alhaji Saliou Assan Martin waaw dafa am ku ma recommend mu ne ma Jibril Fadia sa nit la nag mu ne ma Jibril Fadia xam naa du ma wax turam fii waaye dama ko ooyee KD laa ko ooyee mu ne ma ana Jibril Fadia dégg naa ko si fi ma ne ko daanaka nga bëgg mu ñëw nekkal ñu diaspora campaign manager ma wax loolu rek waaw dafa la bëgg a snatch from APRC anyway okay jërëjëf waaye Mr. naka la lawyer la ooyee sa du ma Martin lawyer Martin li nga wax ci political parties yi pour ñëw together man dama foog na last 2016 mechanism big guy put in place that was a very good mechanism. I don't think that there would be anything that would be better than the last agreement you guy put on in place. Man lo la for structures because of ninga hamne nyoko wuron def ko fa kena ku ci nek professional la ci li nga xamne lolu la mun ñu def lolu nonu yep it was so perfect. Implementation bi ñëw nekk a problem implementation be not ñi ci blame President Adama Barrow dafa bari but Barrow was not the first person to break it. So lolu ñu bear in mind in that because ñu bari fu nekk ni yo yaa ko wax ñu ngi worry about ndax li xewoon du xewati te li tam moo nekk ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yaaxoon ba léegi nii ñooñu ñu ngi fi so yow yaa ngi wax UDP ne NPP ni UDP seen député
député yi ñoom ñoo jël $10,000 yi si loxo président Adama Barrow pour jaay seen ngor loolu is black and white so man mënuma understand naka nga leen a praise loolu moom just yow la di leen praise over MPP man gisuma luñ leen génne because yow bu fekkee ne sa member of parliament sa constituency vote nañ la in yow nga dem ba ci house bi war a seet what is in the best interest of your constituency and the Gambia nga jël $10,000 mu jaral la nga jaay toog boobu te ñooñu ñoo empower MPP UDP member of parliament si 31 seats lañ amoon ñoom ñoo cross capet dem MPP loolu tax ñooñu bari APRC never cross capeted you know so da nga gis ne loolu mooy problème bi man dama fonda li ngeen a ut is not the structure is always good the pushback is the problem man suma opinion lay wax de pushback bi mooy to whom we should trust to lead loolu ngeen war a work on is not about the structure bu fa nekkoon it was perfect waaye bi ñëwee ci nañ seedoo place yi sax ñu naan yow doo nekk ministre kii mooy nekk ministre yow dañ laa jox ñaan ñu naan so loolu li ko day waral mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo dee ñëw together ñoom ñëpp bokkuñ xalaat démba dama sol t-shirt sax waaye mbubi naka la tuddaati MPP laa sol boo xam ne mu ngi amee stripes si APRC ma dugal ci biir nit ñi I did it on purpose ma seet lan la reaction bi nit ñi ni ñoo wax because it was a lot of people there waaye reaction yi ma am li ci gën a bari moo nekk ne ñene dañ maa wax ne dëgg la de bëgguñ bëri de waaye dafa mel ni moom mooy win because of ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si opposition bi gaay yi nekkuñ benn yaa ngi understand bu baax lu ma wax so ñu ma won ne la dëgg kii bëgguñ ko de waaye moo ñu gënal sax te ñi ko doon wax ñooñu ñu ci gën a bari dugguñ ci affaire yi politique so pour jeexal rek comme que man may close te xam naa ne kii Ablaye Sanya moom si biti laa fanaan because accuse na fi ne léegi mbuuru $25 la ak ni moo bëgg a mbuuru yëpp ñaari mbuuru dama ko qualify ñaari mbuuru la wax yow ko bàyyi xel ko bàyyi xel nga danga duga tontu loolu Ablaye na ñaari mbuuru benn mbuuru Assane mooy lawyer Ablaye bi bon Assan mooy la bàyyi ko rek ñoo na fi mu ñoo ak ñaari mburu 25 gis nga Fadia fi mu génnee Brady ba bàyyi sa xel de yaa ngi dégg Fadia anaata ñaami hakilootu ok so am na lu waaye yéen a ngi pare seen coalition bi lawyer Martin waaye dama laa wan ne la ñu itam ñu ngi pare dëgg man comme ni ma ko waxee woon bëgguma Alay Saliou sa panelist bii nii war nañoo xool mbiram kii Barrow la soo ñu fi nekk yëpp de anti Barrow soo li fi génn yëpp suñ demee am na fu ko gaay di sotti soo ñu bàyyi xel daal waaye li ma waree ma dañ koo balancer because gis nga loolu yëpp dama ko def pour set opinion people bi waaye loolu dañ maa won ne ma this is where people stands are te ñi ko wal li ma laa wax opinion yooyu attaque waa critics la waa mu ngoo critics la ba pare ñun itam suñ gaayaa nge pare donte kon man bëggoon naa Barrow MC 2 term waaye it seems like ne fu mu nekk ni moo demee nii it seems like ne President Adama Barrow most likely dina cross man nit ñu bari loolu lañ ma wax rek so pour ngeen taxaw bu baax a baax ñu seet wati man nag li ma ñaan rek mooy gaay lu tax Barrow di cross ok léegi ñu ne lu tax ñu bari di ñu ne liñ wax sax point blank ñu ne ñi ko against ñëpp ñoom ñëpp a am te ñi si taxawagum fu mu nekk ñoom ñëpp moo leen gën this is the people opinion not from ok am naa léegi comme li nga wax la bro yow dinañ gën a def interview ñu ne Alhaji Saliou dinañ xool mbiri Fadia fii déglu ma mais léegi baax na di fois balance bi la ci démocratie la wax dina la invite spécial yooyu à Jibril yéen da kay nekk si line bi jërëjëf waaw am na lu am solo which going it's to mu ne the framework the system li ngeen teg yëpp daf dee baax but it all hinges on one person ku ñu war a trust mu lead mooy li ma doon wax partout past 30 minutes yi yëpp lan mooy njar xëccoo bi yan moo jar lifin because already mooy li doon wax li doy di président naan dafa change health sector bi is similar to li UDP di wax tamit ne dafa change health sector bi
li Mama Kandeh di wane dafa change agriculture bi similar to li kii nii naka UDP di wane dañoo change because we need a change, we need a fresh start. So why all this HO and so on and so forth? And it boils down to also, are we doing our research? Research shows us that probably if a good leadership don't emerge, we do different munkowa. So our leadership is a kind of leadership that can bring the other side. You have a problem. The public perception by help. Hey, hey, listen, let me give you a quite good example. I am one of those people who back Talib Ben Suda. But again, Talib man bi ma tok ci politique ak yoyu nonu mako fi opali ñun ñoo fi step on struggle bi ak yoyu. But why? Because we believe ne rek manako demal nga achieve sa purpose whatever you want. Am nga let's be mom lay wax ni. No, but the whole living we are here to guide you. I was there to stand for a now in 2018, like 2023. But again, the magis understand, then you watan, binduin dara, whatever. Gorlarek, word for word, understand. People were saying anything and so on. So man magis nerek, hamga, li boy linga hamne, nyun den ko wara janga. Let's all be flexible. Take care na mo muna nek a host. Nañ len ko allow lifin yatal ñep. Ay saliw moto bi ñun yépp fu ñoo dem la ñoo yóbbu. Why so it's enough for everybody. Mu yóbbu ñu ñun yépp ñu éga ñu wacca doxi suñu soxla. Ku ci bëgg place din ko am. Yaatal bi dina am. Some of us we know administration. We know how to create more portfolios. Na could come Barrow in the fin. No. Not everybody, but not central government. There are other things that we Gambian need to live. Mom lañ demone Barrow xamut yoyu. Barrow lim go moy rek man may di central man na ma ñepp wor. Understand nga Fadia party bi ñew leen ngeen and ak man Amad Ba ñew leen ngeen and ak man Barrow loolu la gom ngeen tiyel ma fi rek ñun nak dañ wax ne loolu dafa wara changer ki ñew yalla rek ko xam. But again, like I just say, we do respect to all the parties ñewuñ fi pour ngaña mak or whatever, but we can put pressure pour mag yi tamit xol sen bop because su gaay defé decision bo xamné dafa fatal, they are going to bear the brunt because at the end of the day party yep Alaji Sall take note of this ñom bura and everything alla party o sañi ñom yep dañ futal ci luñu liro danta ko motole fim nek ni iko ni ñu maluta ñala ku ngo buka busino ay Sall how man bura mu ngala interpréter lolu jërëjëf danaka fim nek waxtu bi jeexna Assan jëla bena 1 minute rek wa bura am na lo bura go ahead non li ma bëgg a wax rek mooy Assan lim laa wax mi ne naa la ko interpréter moom mooy nit ki ñu ne soo rusee comme exemple nga am boppi xar soo nga rus bot bi doo mun a fees boppa bi loolu la ma wax noonu waaye Alaaji Saalu Jibril Fall yi am na lu wax mais wax benn 30 secondes rek ok go ahead ñun tamit man moo fii si Gambian week bi lañ nekkoon comme démba ak barka démba waaye majorité Gambien bi li ñu wax mooy fii tamit ñu ne Africa corruption moo tax Africa demut te Barrow si boppam nim dee tonto ak nim dee waxee yi fi corruption ak su ko nit waxee ne soo fi wàccee dinañ la investigate te suñ la fayne guilty den di nga dem prison so nim ko dee tonto loolu won na ne moom alali askan bi loolu moom moo tax Barrow ta wàcca so ñoom li ñoo ñaan mooy na opposition yi booloo ñu nekk benn te this time around dañ war a teach suñ président yi lesson pour ñu laan bu ko defee keneen du ko def mooy suñ la investigaté ñu gis ne diga alali askan bi moo tax nga siisu bañ a dem nañ la set exemple mooy ñu yóbbu la prison so fii la Gambien si toolu jërëjëf bura fi mu nekk daanaka waxtu bi jaamu nañu Assan di nga mën a jël benn 1 minute rek nga make sa closing statement Definitely. Content yep why content li yep watan la halal la rek exchange yep and we will all be like this. Si watan la lepp lu jubale moy rew and so on. Bra fim close rek. Presidency people want it and so on, but it goes with accountability. To be honest, it goes with accountability. So whatever may happen, but it goes with accountability. Kepa ko xamne da nga bëgg step up as a president dang ko buga neka bu ñew fi rek ne la nekk nga president dama nga tëdd nelaw after bo defé tuhi dona no it can be it goes with accountability ek na ñi ton buñ ko waxé la understand nga ne Barrow nak mom xam gis nga li lañ doon wax yow mom amon na opportunity to put everything ñun liñ doon accuse ya Jammeh yépp for instance
understand li ma wax ni whether true or not true Barrow ñëw mu gis loolu yëpp wel su demee su jalgatee nag moom moo ko teg léegi nag keneen kii ñëw yi mu gis li Barrow di def nii yëpp mu ñëwaat di tey seelu kooku léegi da ngeen bëgg rek ñu ne lifin la ku Allah ci aga lifin ñu ne ku boot bu ki xaj boobu la ci gàttal bon alaaji kontaan nañ torop yéen yëpp ñun yëpp asay dossier benn xelaatu xelaat ñun yëpp xelaati UDP xelaati doy xelaati GDC xelaati yeneen parti yéen ñëpp ñu tudd ñun yëpp we have to try and boole alaaji li gën a am solo fii mooy liñ bëgg a wax rek nañ leen ñu try come together am na the other side that they are praying us to stay divided waaye tamit bura nga min fo deku ne dañ jóg pour que moo kaja fi o lo non fo nga toña fo wuñoye mistake yi ñu def nii they were costly mistakes am na ñoo xam ne biñ duggee si nguur xamatuñ nga Alaaji Saliu exist na amatuñ ne xam nga li ma wax ni ñoom liñ after mooy rek selfishness bi dafa feeñ ba nga xam ne dafa derail the entire coalition bi amoon na framework like somebody said but loolu yëpp la gaay tegee fële. So it's about human behavior. So let's try to change our behavior, to change our values, our morals. Trust became something. Man warna trust ne. Su fekkee ne Dudu Ndaw toog na mooy drive affaire bi. Wax dëgg ne bum ñu jalgati dinañ waxtaan ak moom dinañ jaara moom fu bari ne ko Dudu li fi xewoon nii Dudu dina bàyyi xel. So su ko defee loolu lay wax ci jaama si salaam Alaaji Saliu. Thank you so much. Yom du en si benn inshallah. ñun nag bu ñoo lal tamit waxuñ yëpp waaye na Barrow xam ne rek banta buy bon a bot waru koo mën a gis kuy yoddu saxaat inshallah by December January ñun ñëpp dinañ dégg Gambia mu door lu bari ñu ngi raam jërëjëf olof ne lu neex du doy xanaa dañu koy dog rek dal di dem ba beneen yoon lawyer Assan Martin ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu lépp loo xam ne séddoo nga ko Gambian yi Ablaye Sanyang ñu ngi lay gërëm sun chairman Babukar Mbodj ñu ngi lay gërëm Bura Diba ñu ngi lay gërëm Jibril Fadia ñu ngi lay gërëm Dudu Ndaw ñu ngi lay gërëm mbokk yi tey day dafa am lu olof ne benn loxo du tàccu te lu kenn mun ñaara ko daaxa sangaleen yu bari mun nañoo watat janax judee sangaleen mooy melentaan wat gaal ak yëgoo te mbooloo mooy doole bu fukki ñit di gas fukki ñit di suul pax du mun a am pu ndabaay bari rek te olof ne acca ñu def ko joo gis acca ñu waxtaanee ko moo war a jiitu mbokk yi fi la waxtaan ji dal di em fi na du def lu dut umba lépp loo xam ne sun gan ngi lawyer Assan Martin waxtaanee na ko fii a lépp loo xam ne AG Panelists yi laaj neen ko booleeg lam leen tontu ñu dal di umba léppa dal di leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer daw ci seeni xel yéen Gambian yi sa dëgga yéen yeneen attekat yi nga xam ne yeneen atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii ñu ngi leen gërëm di leen sant ci dëkklu bi te leen dimbalap yàlla wàcc ci réewub Gambia seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin